rock cycle කියන එක කියලා දුන්නා. We watched a video. Remember that. look අපි videos බලුවා නේද? Rock and minerals. Got it. Rock and roll. A rock and a mineral. I explained what the difference between mineral and the rock. Then the three types of rocks, what are they? Igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Those are the sedimentary rocks. Their uses, the metamorphic rocks, minerals in Sri Lanka, rock weathering, is to be done. මෙතින් තමයි මම පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක ඔකත් ඉවරයි ඔය පාඩම. නේද? What is mean by rock weathering? Weathering of rocks. උදේම ආවනේ අමතක වෙලා. Weathering of rocks. පාෂාණ ජීර්ණය. ජීර්ණ කියන්නේ digestion නේ. ඒ කෑම ජීර්ණය. මේ ඇවිල්ලා ගල් ජීර්ණය. ඒකට කියන්නේ weathering of rocks කියලා. Weathering of rocks කියලා කියන්නේ breaking down of rocks into small pieces to the formation of the soil. පස සෑදීම සඳහා පාෂාණ කුඩා ගල් වලට කැබිඩීම තමයි කියන්නේ අපි weathering of rocks කියලා. ඉතින් rocks on earth break into pieces and formation of the soil. So the soil is made by weathering of rocks. There are three main methods of weathering of rocks. Physical weathering, also known as mechanical weathering. Chemical weathering, රසායනික ජීර්ණය. Biological weathering, weathering of rocks due to animals and the plants. Simply, physical weathering means the weathering of rocks by physical factors like wind, water, temperature, heat. මේ වගේ සාධක නිසා පාෂාණ කැඩෙනවා නම් කොටස් වලට අපි කියනවා physical weathering කියලා. එහෙම වෙනවද? තව ගල් පැලෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා බොරු කිව්වහම. පාෂාණ ජීර්ණ වෙන weathering කරන එන්න ටොම් පච දබාපුවම ගල් පැලෙනවා. ඒක කියන්නේ ගල් පැලෙන බොරු කියලා. ඔය පහුගිය කාලේ ඇතාගලත් පිපුරුවා. මේ හිටපු සමහර අය කිව්ව බොරු වලට ඇතාගල පිපුරුවා. ක්‍රැක්ස් ගියා ඕකේ. කොහොමද මේ හීට් එකට රොක්ස් ක්‍රැක්ස් වෙන්නේ දිරන්නේ කොහොමද? මම හිතන්න රත් වෙච්ච යකඩයකට වතුර දැම්මොත් තුන් දානවනේ ජූස් ගහ. අවුවට රත් වෙලා තියෙන ටාර් රෝඩ් එක වැස්සහම දුන් දානවනේ පාරේ. අන්න ඒ වගේ දවල් තිස්සෙම රත් වෙච්ච රොක් එකක් රෑට් එක පාට වැස්සොත් sudden cooling make cracks. Don't do this. But if you keep a glass of hot water in a deep freezer, will be cracks on the glass. ප්‍රශ්නේ උණු වතුර එකක් ලොකු ඝනකම් වීදුරුවක දාලා ඩීප් ෆ්‍රීසර් එකේ තිබ්බොත් වීදුරුව පුපුරනවා. cracks යනවා. කරන්න එපා. තුනී වීදුරුවක් නම් පුපුරන්නේ නැහැ. වීදුරුවේ බිත්තියේ ඝනකම් වැඩි නම් පුපුරනවා. ඔව්. අපිත් ඒ වගේ තමයි හිතා ගන්න ඕන. අවුවේ සෙල්ලම් කරලා අවුවේ ඉඳලා එක පාට කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් ගහන්න යන්න එපා. කූල් වෝටර් බොන්න යන්න එපා මැරෙනවා. අපේ මේ බ්ලඩ් ඔක්කොම වෝම් අප් වෙලා තියෙන හීට් වෙලා නේද? හීට් වෙලා ඕකට එක පාට අයිස් වැටුනහම බර්ස්ට් වෙන පුපුරනවා. heart attack එකකින් මැරෙනවා. මේ මැරිච්ච අය ඉන්නවා. ඒ නිසා ඔය ටීවී එකේ ආරේ මේ පෙන්නවා කියලා තද අවුවේ ඉඳලා ආපු ගමන් කූල් ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්න යන්න එපා. Let your body to cool down first. පොඩ්ඩක් ඇඟ නිමෙන්න හරින්න ඉස්සර වෙලා. Then have it. මේ මොලේ නහරවල් පුපුරනවා. ඔව්. ඔය පොතුවැර පැත්තේ මගේ යාළුවෙක් නැති වුණා. ශ්‍රී ලංකන් රගර් කැප්ටන් කෙනෙක් CRN FC ගහපු. මලේ ඩේවිඩ්ව අපි හොඳම රගර් ප්ලේයර් කෙනෙක් මැරුණා. එක්සර්සයිස් වලින් පස්සේ කූල් වෝටර් බිව්වා. එතනම ඉවරයි. සෙට් පොච්ච. ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේ කළු ගල් වලටත් ඉන්නේ. කළු ගල් වලටත් එහෙමනම් අපි ගැන මොන කතාවද ආයේ තව?
නේද? හිත අපමණ නැති කළු ගල් වලත් එහෙම එනවනම් ක්‍රැක්ස් යනවනම් අපි ගැන මොනවද කතා? මේ තියෙන්නේ during the daytime rocks get heated because of the heat of the sunlight. දවල්ට හොඳට රත් වෙනවා. During the night time they get cool. රැට සීතල වෙනවා. Or rain will fall. එක්ක වහිනවා. Rocks break into pieces. අන්න කැඩෙනවා. That is the physical withering due to heat and sudden cooling. Another method. This method cannot be seen in our country. මේක ලංකාවේ නැහැ. Can be seen in the temperate countries, cold countries only. සීතල රටවල තමයි මේක තියෙන්නේ. You know, there are some hooves inside the rocks. Rocks ඇතුලේ තියෙන hooves කියන්නේ පොඩි සිදුරු තියෙනවා. The water collects in those hooves. මේවා ඒකට වතුර රිංගනවා. During the winter season, we don't have winter, we have summer all the time. During the winter season, that water freezes to ice. ඒ වතුර ice මිදෙනවා. Contract වෙනවා. හැකිලෙනවා. Then it is done with the cracking of the rocks. කළු ගල් වල පිපුරුමුත් එක්ක තමයි යන්නේ. කඩාන යනවා මේ ඔක්කොම කැල්ල දින කැල්ල. මෙයා අයිස් හැදෙනකොට මෙයා contract වෙනවා හැකිලෙනවා. ඒකට මෙයා පුපුරනවා ඔක්කොම. මේ කැල්ල කැඩිලා යනවා. In this way the rocks withered by physically. Do you believe that the rocks get withered by the wind? උලංගින් කළු ගල් කැඩනවා කියන එක විශ්වාස කරනවද? විශ්වාස කරන්න එපා සර්නි කියන්නේ. ඔව් කළු ගල් කැඩෙනවා මේ මොකද්ද? ඉවරද ඒක? අයියෝ අනිත් ෆයිල් එක නදාගෙන තියෙන්නේ. wrong file. වැරදි ෆයිල් එක ගියලා තියෙනවා. මම ආපහු ගෙන්නා. ළමයි මම කිව්වේ මේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් සේව් එකක් තියෙනවා. මේක පෙන්වන වීඩියෝ එකක තියෙනවා. කළු ගලක් ඩෙසර්ට් එකක තියෙන එකක් කැඩිලා. මෙන්න මේ මැද සිදුරක් ඇදිලා තියෙනවා. ඇයි? Due to the sandstorms. වැලි කුණාටු වලට. With the wind, the sand comes and hit the rock. This happened 100,000 years continuously. අවුරුදු 100,000 ගාණක් මේක වෙලා තියෙනවා. අන්තිමට මේක කපලා ගිහිල්ලා මේ වැලි වලට කැපිලා මේ කළු ගල කැඩිලා තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ ට්‍රිප්ස් එහෙම ගියාම ඔය රිවර්ස් වලින් ගංගා වලින් එහෙම නාද්දි ලස්සන රවුම් ගල් අරන් එනව නේද? ගෙදර ෆිෂ් ටැන්ක් එකට දාන්න. තහනම් එහෙම ගේන්න බෑ. කොහොමද ඒ ගල් රවුම් උනේ? මෙහෙව හතරස් වෙලා හේව රවුම් උනේ කොහොමද? When the water flows, the stones flows along with that. They hit, they knock with each other. Their sharp edges get smooth. පෙරලිලා ගිහිල්ලා එහෙ මෙහෙ වැදිලා රවුම් වෙලා තියෙන්නේ. හරියට අර එලවන්න බැරි ආන්ටිලාට වාහනයක් දුන්නා වගේ. හරියට ඩ්‍රයිවිං බැරි ඇන්ටිලාට වාහනයක් දුන්නාම හතර වටේම රවුම් කරනවා. අවසානයේ බල්ලෝ කෑපු සමන් ටින්නයක් ගන්නට එනවා. දෙනකොට හතරස් වාහනයක් දුන්නේ ආපහු ගන්නකොට රවුම් වෙලා තියෙන්නේ කොන් හතරම. හැම තැනම හප්පනවා ගිහිල්ලා. ගෙදර ගේට්ටු කණුවේ ඉඳලා යන්නකන් තියෙන හැම තැනම හප්පනවා. ඒ වගේ තමයි අර වතුරේ රෝල් වෙලා යන කළු ගලක්. රවුම් වෙලා රවුම් වෙලා රවුම් වෙලා රවුම් වෙලා සුදු පාට වෙලා ලස්සනට හැදෙනවනේ. ඒව අපි අරන් එල්ල අපෙන් ෆිෂ් ටැන්ක් වලට දානවා. හරි ගණන් ඒවා විකුණනවා. ඒවා ගේන්න තහනම් එහෙම ගේන්න බෑ. ඒ කොහොම හරි මේ මම කතා කරේ rock withering done by physically. තව අපි කියවොත් chemical withering වලට. Chemical withering is done by acid rains. You know what acid rain? Normal rainwater is little bit of acidic, but acid rains have more acids. Acid rains are acid ready. When acids fall on limestone, especially හුණුගල් වලට වගේ වැටුනොත් එහෙම they react with each other. ඒගොල්ලෝ ප්‍රතික්‍රියා කරනවා and dissolved. දිය වෙලා යනවා. The thing happened to Taj Mahal in India.
Ancient ruins get destroyed. නටබුන් ඔක්කොම දිරාපත් වෙනවා. Marble dissolve. Taj Mahal හදලා තියෙන්නේ marble වලින්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇතිනේ. Taj Mahal හදලා තියෙන්නේ marbles වලින්. කිරිගරුඬ. ඒක ඇවිල්ලා metamorphic rock එකක්. ඒ ඔක්කොම දිය වෙනවා. Acid rains වලට. Do we have acid rains here? මෙහි acid rains තියනවද? තියෙනවා. අපි දන්නේ නැති වුණාට. ඔය පුත්ලම් පැත්තේ එහෙම තියෙනවා. හොල්සිම් ෆැක්ටරි එකේ එහෙම තියෙනවනේ. සිමෙන්ට් ෆැක්ටරි නම් තියෙද්දි acid rains එනවා. ඉන්දියාවේ නම් ගොඩක්ම තියෙනවා කල්කටා වගේ එහෙම. හරි? ගස් වලට නම් ගස් පිච් වෙනවා. ස්කින් එක අපේ හැම පිච් වෙනවා. වතුරට නම් මාළු මැරෙනවා ඇසිඩ්ස් වැඩි වෙලා. acid rains. කළු ගල් උනත් දිය වෙනවා acid rains වලට. ඒ විතර නෙමෙයි පුතේ. Plant roots also respirate no like us. අපි වගේ ශාක මුල් හුස්ම ගන්නව නේද? When they breathe, carbon dioxide release. When carbon dioxide mix with soil water, ඒ carbon dioxide පසේ වතුරත් එක්ක එකතු වුණාම weak acid, carbonic acid is made. පොඩි acid එකක් තියෙනවා carbonic acid කියලා. ඒක තමයි අපි බොන්නේ soda water කියලා. Soft drinks වල බොන්නේ acid තමයි. ඒකේ තියෙන්නේ carbonic acid එක. අර එකපාරට fizzing වගේ ඉන්නේ උඩට ගහන්නේ. bubbles ඒ carbonic acid එක. ඒ acid එකටත් කළු ගල් දිරනවා. තව තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ හදන lichens කියලා. patches on the rocks. lichens කියලා මේ කළු ගල් වල patches වගේක් හැදෙනවා. මේ රෝන් ෆයිල් එකට ගියපු නිසා මම වෙලා යන නිසා මම ඔයාලට මේ ඔයගොල්ලන් ටර්ම් ටෙක්ස්ට් බුක් එක ගන්න යන්නේ. ඒකේ ඩයග්‍රෑම්ස් එක පෙන්නන්න. උසට වැරදීමකින් අර ෂෝට් ෆයිල් එකක් දාලා තියෙන නිසා ඒකේ පෙන් එක උදේ නැති වුණා. අලුත් එකක් ගෙනලා තියෙන්නේ. ඉන්න ඔයාලට ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ මම පෙන්නන්න ඔය කියන lichens මොනවද කියලා. ඔය තාප්පවල කළු ගල් වල එහෙම තියෙනවා ඕවා. lichens කියලා කියනවා. Online students, can you hear me? Are you listening to me? Yes, sir. සද්දයක් වන්නේ නිදිද කියලා බැලුවේ. මහදවල්. grade 7. මම ඔයාලට පුංචි pictures වගේක් එව්වා. ඒවා මේ ඊළඟ පාඩමට ඒවා පස්සේ print outs ගන්න දැන් හදිසියේ නෑ. ඉන්නවා අකිල මාමා. පුතේ අන්තිමටම යන්න එපා නේද? Last unit. Where is the rock and mineral? Mineral lichens. Look at the lichens. Green patches. They grow on rocks, rock surfaces. Kalugal talawal hadinni. They create some chemicals. That chemical wither the rocks. ඒගොල්ලෝ හදන පොතේ chemicals, ඒ chemicals වලට මේ කළුගල දිරන්න පුළුවන්. තේරුණාද? acid නිසා chemicals නිසා දිරනවා නම් ඒකට කියනවා chemical withering කියලා. What is the last method? Biological weathering. මං කිව්වා මොකක්ද? The weathering of rocks done by animals and the plant activities. මේවා කිව්වා දැකලා තියෙනව නේද ඔයගොල්ලෝ? The plant roots have grown deep into the rocks, creating the rocks cracking. කළුගල් කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා ගස් වල මුල්. ඔයාලා ගෙවල් වලත් ෆවුන්ඩේෂන් එහෙම ඇතුළට ඇවිල්ලා ඇති මුල්. තාප්පස්සේ මුල් එනවා. අපි ෆවුන්ඩේෂන්ස් කපද්දි කළුගල් අස්සෙන් එනවා මුල්. ඒ තරම් හරිම පවර්ෆුල් ඔය කොකනට් රූට්ස් ඔය ජෑම් ගහේ මුල්.
දැන් ওই ජෑම් ගහ මට ළඟදිම කපන්න වෙනවා පුතේ. ඕක උතන තිබ්බොත් එimhe තාප්පෙත් එක පෙරලෙනවා. ඕකේ මුල් යනවා යටින්. ඒ තරම් ස්ට්‍රෝං. මේක බයොලොජිකල් විතරයි. අනිත් එක තමයි අපි හිතන්නේ නැති වුණාට animal hooves of animals කියන්නේ සත්තුන්ගේ අර කුර අවුරුදු ගානක් තිස්සේ සත්තු රංචු එකම පාරින් යන්න ගියාම උන්ගේ කුරවලට කළුගල් කැඩෙනවා. එකෙක් දෙන්නෙක් නෙමෙයිනේ රංචු පිටින් යන්නේ අවුරුදු ගානක් තිස්සේ එකම රූට් එකේ යන්නේ. කැඩෙනවා. තව දෙයක් තියෙනවා. They sharp their horns. Striking the horns on the rocks. උන්ගේ අං අතගබන් උන්ගේ අං කළුගල් වල මෙහෙම ෂාප් කරගන්නවා. හෝන් ෆයිටින් තියෙනවනේ. ඔය මෝ වගේ සත්තු ගෝන්නු උන්ගේ සම්බ උන්ගේ අං කාලයකට හැලෙනවා. දැන් නැහැ නෙමෙයි. ඒ කාලයක් තියෙනවා කාලයකට හැලෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ආයෙ එනවා අලුතෙන්. අං එනවා. අපේ පන්තිවල ඉන්න සමහර ළමින්ටත් එහෙම අං එනවා කාලයකට. අං ආපුවා මේගොල්ලෝ කරන්නේ ඒවා ෂාප් කරගන්නවා කළු ගලක අතුල්ලලා. they rub over rocks to make sharpen. Then they are ready for horn fighting. ඊට පස්සේ horn fight කරනවා. You know for what? To find a partner. ඒ කරන්නේ partner කෙනෙක් හොයාගන්න. fight කරලා strongest animal කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. අන්න එතකොටත් කළු ගල් කැරෙනවා. සත්තුන්ගේ අං උන් විසින්ම උන් ෂාප් කරගන්න. ඔව්. එසේ horn fighting යනවා. එනවා තකල් බලන්න ඕන තියනවාද කියලා. They are called biological rock witherine. ඒවට කියන්නේ biological rock witherine කියලා. Right? Acids නිසා වෙන්නේ chemical withering. අර මං කියපු දේවල් නිසා physical factors වලින් physical withering. Then the biological withering of rocks. ඊට පස්සේ වෙන්නේ biological rock withering. So that is all about the rock withering. So we did I gave that tune nothing to write. ලියන්න දෙයක් නැහැ විශේෂයෙන්. I explained the rock cycle last week before last. මම rock cycle ගැන කියලා දුන්නා. එහෙම නේද පුතේ? ඔව්. මේ කවුද මේ අංකල්? FLD ඒකනායක. මෙයාට කියන්නේ එකනයිට් කියලා. එයාගේ නම එකනයිට්. ඇයි ඒ? එයා අලුතෙන් rock එකක් හොයාගෙන. මිනරල් එකක්. එකනයිට් කියලා ඒකට කියන්නේ. එයාගේ නම මේ කොටසක් කරන්. ඔයාගේ නම මොකද්ද පුතේ? සර්නෙම් එක? වීරසේකර. මෙයා බැරිලවත් හොයාගත්තොත් මොකක් හරි මිනරල් එකක් අපි දාන්න පුළුවන් නම් මොකක්ද ඒකට? වීකනයිට්. What is your name? Surname? රණවීර. ඒකට දාන්න පුළුවන් අපිට අලුත් මිනරල් එකක් හොයාගත්තොත් රණරයිට්. රණවිට්. වගේ නමක් දාගන්න පුළුවන්. කැමති නම් හොයාගන්න. සයන්ටිස්ට්ලා එහෙම තමයි. ඒගොල්ලන්ගේ නම් ඇයි අර ගෙම්බොත් ඉන්නේ? බුෆේ කොටගමයි කියලා. බුෆෝ කොටගමයි කියලා ගෙම්බෙක් ඉන්නවා සිංහරාජි. එයා හොයාගත්තේ ආචාර්ය සරත් කොටගම. එයාගේ නමින් දාලා තියෙන බුෆේ කොටගමයි. ඒ තව ඉන්නවා අශෝක පෙතියා. මාළුවෙක් ඉන්න ඌ එන්ඩමික් ෆිෂ් කෙනෙක් ලංකාවට එව් තියෙන සිංහලයි අශෝක පෙතියා ඌගේ නම. අලුතෙන් හොයාගත්තොත් තමන්ගේ නම යනවා. සතා මොකා වුණත්. What is the mineral given here? This is not appetite. Appetite කියන්නේ කෑම රුචිය. This is appetite. It's a mineral. මේක mineral එකක්. Are you in appetite for eating appetite? Appetite කන්න රුචියක් තියනවද? නෑනේ ගල් කන්න. තියෙන එප්පාවල. Used for making manure. පොහොර හදන්න ගන්නවා. Dolomite තියෙනවා මාතලේ තියෙනවා. To make lime හුණු හදන්න. බිත්ති තියෙන හුණු ගදන්නේ ඒ වගේ තමයි. පොහොරත් හදනවා dolomite. Feldspar කොස්ලන්ද තලාගොඩ used for ceramic industry and glass industry. වීදුරු සහ ceramic හදන්න ගන්නවා. porcelain හදන්න. ilmenite මෙන්න මේක මම එදත් කිව්වා මම හිතන්නේ ඇමරිකාව ඇහැ ගහන් ඉන්නේ මෙන්න මේකට තමයි. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා. මොකටද? ilmenite used to make titanium. ilmenite ඕන titanium ගන්න. Titanium is very I mean what do you call that? Very what do you call that?
expensive rare metal. It is expensive than gold and platinum also sometimes. Pulmude, Trinco, graphite in our area, Kurunagala, Dodangasnanda, Kahatagaha and Kolongaha, Bogala, me Kurunagala තියෙන්නේ. මාතලේ Kurunagala boundary එකේ තියෙන්නේ. You make pencils, the crucibles කියලා කියන්නේ අර එක එක වල රත් කරන්න තියෙන්නේ. And lubricants කියන්නේ engine oil වගේ හදන්න. Mica mineral sand එකක්. වාරේගොඩ හල්දුම්මුල මාදාම්පේ beach එකේ තියෙනවා. Used for making electrical goods. Kaolin කියන්නේ කිරි මැටි, පිඟම් මැටි කියලා කියනවා අපි. Porcelain හදන්න ගන්නවා for ceramic industry. Porcelain හදන්න. මීටියා ගොඩ and බොරලස් ගමු. Porcelain factory එකේ තියෙන දංකොටුවේ වුණාට දංකොටු porcelain තියෙනවනේ. factory එක දංකොටු තිබ්බට ඒකට මැටි ගේන්නේ මීටියා ගොඩ බොරලස් ගමු පැත්තේ. යලා මෙහෙ හදන එකයි කරන්නේ. World class porcelain. World class ceramic. World class ceramic. මම මේ අතපසු වෙච්චව තියෙනවා නම් බල බල උගන්වන්නේ. නෑ ඉවරයි පාඩම. ඔය දීලා තියෙන ටියුට් එකේ ඇති වෙනකන් තියෙනවා questions. නේද? MCQs තියෙනවා 100ක් විතර. ඉරි ගහගෙන යන එකයි තියෙන්නේ. මම තා කොටසක් දුන්නෙත් නෑ වෙලාව මදි වී කියලා හිතලා. ඔය දීලා තියෙන questions ටික ඉරි ගහන්න බලන්න. මම අර ෆයිල් එක දාගෙන එකක්. So can you match A and B? අපි කාටද එන්නේ කියලා මැච් කරමු. බෝඩ් එකට එන්න කියලා. පෑන දීලා
Stop it now. Stop. Stop. Writing. නවත්තන්න හොඳ දරුවෝ වගේ. Stop writing. How many questions are there? Many. Uncountable. ගොඩක් තියෙනවනේ. Right. අපි ඕක පොඩ්ඩක් temporary නවත්තමු. මම අර ෆයිල් එක ගේන ගමන් ඔක ලියන්න කිව්වේ. Now we are going to shift another unit here. තවත් unit එකකට අපි හැරෙනවා. What is it? The one which I skipped earlier. මං කලින් පොඩක් jump කරලා ආපු පාඩමක්. Food and nutrition. Very short unit. Food and nutrition. And food and nutrition. Okay. Actually, nothing to write in this unit. What you have to do is just for listening to me. I will explain everything in a short time period. After then, tomorrow, you will be given a paper. The questions will be asked in that paper. And the note will be sent to your WhatsApp group. May note take a WhatsApp group at the end for both of you. So don't write anything. මේක ඇත්තටම ලියන්න දෙයක් නැහැ. මතක තියාගන්න තියෙන පුතේ ඔක්කොම. Balanced diet. But I will ask some questions from here and there in the class. මම ක්ලාස් එකකින් අහනවා ප්‍රශ්න තැනින් තැන. ඒ හින්දා අහගෙන ඉන්න ලැස්තිලා. How many main nutrients are in our body? 5. Mainly there are 5 nutrients. They are the nutrients means the food what we eat. Yes. Carbohydrate, protein, lipids, vitamins, minerals. These are the main nutrients. We can get them from various types of food. Apart from these 5, there are some other, 2 more nutrients which require the body in a small amount. What are they? 2 more nutrients. Water and fibers. Actually, fibers have no nutritional value. Api fibers kyane kendi. Plant fibers, ශාක කෙඳි. Making ශක්තිය ලැබෙන්නේ නැහැ අපේ ඇඟට. No nutritional value is there. But our body needs that. හැබැයි අපිට ඕන ඒක. ඇයි ඕන? To avoid constipation. මලබද්ධය අඩු කරන්න. And to prevent from some diseases like cholesterol, diabetes. We need water to cool the body. We need water to ease the digestion of the food. කෑම දිරවන්න පහසු කරන්න අපිට වතුර ඕන. We need water to give a medium for respiration and for the other chemical reactions. අනිකුත් රසායනික ප්‍රතික්‍රියා සඳහා අවශ්‍ය මාධ්‍යයක් ලබා දෙන්න ජලය ඕන. Without water we can't live. We can live without food for a month, for a few days, maybe nearly 1 month, but without water we can't live more than 3 days. We will die by dehydration. Water and fibers also there. මේ දෙන්නත් ඉන්න ඕතන. මේ තරම්ම නැති වුණාට. අපි බලමු මුලින්ම carbohydrates ගැන. Carbohydrate, one of the food that we like most, the most abundant nutrient in the body. අපි ශරීරයේ වැඩිපුරම අවශ්‍ය කරන nutrient එක. Carbohydrate produces energy. Glucose is one of them. We need energy.
We get energy from carbohydrate. Carbohydrates are two types, sugar and the starch. පිටි සහ සීනි කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මෙතන බලා ගන්න. Bread has starch, rice, breadfruit, potato, noodles, spaghetti, macaroni, they have starch. Shorties, starch. Sugar, fruit sugar, පළතුරු සීනි. ඒ වගේ මේ කන සීනි, මේකට කියන්නේ sucrose කියලා. Then the bee honey, mee penny, ඒ වගේ sugar තියෙනවා. The main function is producing energy to the body. ශරීරයට ශක්තිය ලබා දෙන තමයි ප්‍රධානම අරමුණ මේගොල්ලන්ගේ. Then the proteins. Then what? Proteins. Protein needs to build up our body and also to repair the broken tissues and cells. But the growth of the body is done by the proteins. Look at the protein rich food. There are two types of protein, animal proteins and plant proteins. Animal proteins are eggs, milk, fish, dried fish, meat. Plant proteins are dal, soya, mushrooms, and other cereals. All are very useful for the growth of the body. Lipids. You need lipids more, but do we like, we can't get lipids. Now we are over 40s. If we have more lipids, we'll suffer various diseases like heart attacks, then cholesterol and so on. අපිට ලිපිඩ්ස් එච්චර කන්න බෑ දැන් හොඳ නෑ කන්න. ඔය ළමින්ට ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ තාම වර්ධනය වෙන නිසා. ටිකක් grow වෙන්න. You need lipids. But much more lipids is not good for anybody. Okay? Because lipids deposit in blood vessels. Then the high blood pressure and the strokes will come. What are the lipid rich food? Lipids are two types. Fat and oil. Fat means the solid form of lipid. Ghana අවස්ථාවේ තියෙන fat. Liquid form of oil, lipid is called the oil. Both gives us energy. The main function of the lipid is gives us energy. Highest amount of energy is given by lipids. Lipids වලින් තමයි පුතේ වැඩිම energy එකක් තියෙන්නේ. අපිට බඩගිනි වෙලාවක අපි මයිලෝ එකක් බොනවා. අපිට මාන ෆිට් එකක් එනවා ඇඟට. අපි චොකලට්ස් කනවා. කමාන්ඩෝස් වලට එහෙම චොකලට්ස් දෙනවා. කැලේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නකොට ඒගොල්ලන්ට එනර්ජි එක තියාගන්න පුළුවන්. ගොඩක් කල් එනර්ජි එක රැඳෙනවා. ෆැට් තියෙන්න ඕන ෆැට්. මේ තියෙනවා oil, fat and oil දෙකම. You can find cholesterol or fat in egg yolk, bitter kahamadi, curd in milk, butter, margarine, coconut. Gingerly කියන්නේ තල. Gingerly oil හදනවා, තල තෙල් හදනවා. Coconut oil, sunflower oil, තමන තියෙන oil, vegetable oil, palm oil, ඔය තියෙන oils වර්ග. තව මේකේ පෙන්නන්නේ නැහැ ground nuts, රටකජු වගේ ඒවා. ඒ වගේ තෙල් තියෙන්නේ. රටකඩු එළිය කන්න එපා. එකක් තමයි pimples කුරුලා එනවා. අනිත් එක තමයි migraine එනවා. migraine ඔළුවේ අමාරුවක් එන්නේ. ඒක දිගට කාගෙන යද්දි කජු, රටකජු, cashew ඒ ඔක්කොම එකයි. nuts වර්ග. අර කියපු ඔක්කොම කෑවත් වැඩක් නැහැ. right? To protect from various diseases, to get the immunity of the body. What is mean by immunity? ප්‍රතිශක්තිය ඕන අපේ ඇඟට. We need an immunity. අපේ ඇඟට ප්‍රතිශක්තිය ලබා ගන්න ඕන. Then we need what? Vitamins and minerals. ඒකට ඕන මේ දෙක. ඔයා කොච්චර නෑ lipids, carbohydrates. ඔයා හරහට උස යනවා විතරයි වෙන්නේ. මහනවා. carbohydrate කන්න තව කන්න. තව කන්න තව මහත් වෙනවා. හැබැයි ලෙඩ හැදෙන එකෙන් බේරෙන්න both infectious and non-infectious diseases. We can prevent from these two types of diseases by vitamins and minerals. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin
E A B C D E F G H කියලා ගොඩක් තියනවද? නෑ. A B C D E and K vitamins. Minerals ගත්තොත් ගොඩක් තියෙනවා. sodium, calcium, potassium, iron. ඒවා අපිට ඕන. This group protect us from various diseases, making up your ලෙඩ වලින් ආරක්ෂා කරනවා. ලෙඩ වලින් අපිව ආරක්ෂා කරන්නේ මේගොල්ලෝ. If you are not taking vitamins and minerals properly, you will suffer various deficiency diseases. ඔගොල්ලෝ හරියට මේ vitamins minerals ගන්නේ නැත්තම් පුතේ ඔයගලන්ට හැදෙනවා deficiency diseases. ඒ කියන්නේ ඌනතා රෝග හැදෙනවා. deficiency symptoms කියලාත් කියනවා diseases කියලාත් කියනවා. ඌනතා රෝග. ඒකින් බලා ගන්න පුළුවන් මොකක්ද අපේ විටමින් එකේ අඩුපාඩුව කියලා. මේ බලන්න. Vitamin A. Look at the vitamin A rich food. කොහෙද තියෙන vitamin A? Fish liver oil. මොකද fish liver oil කියන්නේ? මෝර පෙති කියලා අපි කන්නේ. මෝර ගුලි, මෝර පෙති කියලා. cod liver oil කියලා. මෝර තෙල්. මෝර පෙති තියෙන ලස්සන. කන්න හරි ආසයි. කන්න තව කන්න හිතෙනවා. ඒක හොඳයි heart එකට. fish liver oil. තව milk, කිරි. එතන එකක් තියෙනවා හොයන්න බෑ. මොනවද තියෙන්නේ? මොකක්ද තියෙන්නේ එතන? butter, carrot, yellow colored fruits. ඒ වගේ තියෙනවලු. vitamin B තියෙන්නේ මොන වගේද? කියවන්න. vitamin C. දෙහි. නාරං, නෙල්ලි, pear, pepper, tomato and vegetable. Vitamin D, fish liver oil, milk and fish. ඔතන fish කියලා කියන්නේ මොන fishද? vitamin D තියෙන්නේ small fish. කටු සහිත මාළු වල. පුංචි කටු තියෙන ස්ප්‍රැට්ස් වගේ, හාල් මැස්සෝ වගේ කැල්සියම් තියෙන යන්නේ වගේ. මොකද ලොකු මාළුන්ගේ අපිට කටු කන්න බෑනේ. නේද? vitamin E. wheat කියන්නේ තිරිඟු ලංකාවේ නැහැ. හැබැයි අපි පිටින් ගෙන්නනවා ඇමරිකාව වලින්. ඒ තමයි පාන් තියෙන්නේ wheat වල තමයි. නෑ wheat තියෙන්නේ පාන් වල. තව green leaves පලා වර්ග, dark green vegetables. dark green කියලා මුගු කෑමක් නෙමෙයි. dark green vegetables එන්න ඕන. තද ඒ කියන්නේ නිවිතිය වගේ වුණා. තව cereals කියන්නේ ධාන්‍ය වර්ග. vitamin K, cabbage, ගෝවා, cauliflower තියෙන්නේ. cauliflower පරිස්සමට කන්න ඕකේ පණුව ඉන්නවා. cauliflower උයන්න කලින් ලුණු වතුර දාලා ගන්න ඕන පණුව ටික මරන්න. තව spinach and tomato. මොකද spinach කියන්නේ? නිවිතිය. දැන් බලන්න vitamin A නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. Deficiency diseases caused due to lack of vitamin A. Vitamin A improve your vision. So if vitamin A is not received sufficiently, you will suffer with eyesight. අක්ෂි රෝග වලින් පෙළෙනවා. Maybe beetle patches in the eye. සමහර අය yes ඇතුලේ හැදෙනවා beetle patches කියලා සුදු පාට patches වගේ එනවා. night blindness, රාත්‍රී අන්ධතාවය කියලා ලඩක් හැදෙනවා. රැට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැති ගතිය. කොහොමරි vision එක සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ පෙනීම සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යයි අපිට vitamin A. ඒ විතරක් නෙමෙයි to maintain your healthy skin and the hair. vitamin A tablets ගන්නවනේ ඔය සැලොන් වල එහෙම අය. හැම රැලි වැටෙනවට කොණ්ඩෙ දික් වෙන්න. vitamin B නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අන්න වෙලා තියෙන වැඩේ loss of memory power. මතක හිටින්නේ නැහැ. මේ උගන්නනවා මේ මතක නැහැ. මේ කියන දේ අහන් ඉන්නවා මේ දොරෙන් එළියට ගියාම මතක නැහැ මෙලෝ දෙයක්. පේපර් එකක් දුන්නාම ලියා ගන්න බෑ.
ඇයි? vitamin B deficiency. Reduce lethargy. ගොඩක් තියෙනවා. lethargic attitudes towards the studies. පොතක් ගත්ත ගමන් කම්මැලි නිදිමතයි. හැබැයි ෆෝන් එකක් ළඟ, කම්පියුටරයක් ගාව, ටීවීයක් ගාව ඉන්න පුළුවන් පැය ගණන්. පාඩම් කරන්න ගත්තද නිදි. vitamin B deficiency තියෙන්නේ. lethargic activities. තව ඕක එන්න පුළුවන් iodine deficiency එකටත් එනවා. iodine මදි වුණාමත් ඇඟි. vitamin C maintain the healthy gum. ඒ කියන්නේ ඔය පර්ස් එකේ තියෙන ගම් එකද? healthy gum කියලා වර්ගයක් තියෙනවා අලුතෙන් මොන හරි ඇවිල්ලා. මම දන්නේ නැහැ වැඩි හොවා. stationaries. නෑ healthy gum කියන්නේ විදුරු මස්. gum bleeding සමහර අය ඉන්නවා ටූත් බ්‍රෂ් එක වැදුනත් ලේ එනවා විදුරු මසෙන්. මේ ටූත් බ්‍රෂ් එක වැදුනහමත් ලේ එනවා විදුරු මසෙන්. very weak gum. මේක දුර්වලයි ගොඩක්. මේ අපේ ගම් විදුරු මස කියන එක. තව ඔය විටමින් C නැති වුනහම පුතේ කට දෙපැත්ත තුවාල හැදෙනවා. අපි කියනවා ස්කර්වි කියලා. කටකොන් වනවීම කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. කට දෙපැත්තේ තුවාලය නිතරම එනවා නම් එතන විටමින් C deficiency එකක් තියෙන්නේ. තවත් තියෙනවා දත්වල මුල් දිරනවා. යකෙක් වගේ හැදෙනවා දත් මුල් දිරලා. ඒකට විටමින් C ඕන. කහ පාට පළතුරු ලයිම් වගේ ඒවා කන්න ඕන ගොඩක්. ඔරෙන්ජ් vitamin C, ascorbic acid. Vitamin D deficiency. Vitamin D for bones and teeth. Osteoporosis කියලා අහලා තියෙනවනේ. ටීවී එකේ පෙන්නන්නේ ඇනිලින් බොන්න කියලා. Osteoporosis කියන්නේ ඔක තමයි fragile of the bones. Bones කුඩු වෙනවා. weak වෙනවා. ඒකට හරියන්නේ ඔය vitamin D and calcium. bones හැදෙන්න අපේ දත් හැදෙන්න ඕනේ. නැත්නම් දිරන ඔක්කොම decaying. Vitamin E that is for reproduction. Reproductive system. විශේෂයෙන්ම girls රට vitamin E දෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ reproductive system එක healthyව තියාගන්න ඕන during the pregnancy period, preparing for the menstruation, menstrual cycle, maintaining ගොඩක් කරන්දර තියෙනවා. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට grade 11 10 ගියාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Vitamin K. Vitamin K for make blood in the body. අපේ ඇඟේ ලේ හැදෙන්න විටමින් K ඕන. ඒ කියන්නේ ඔය මේ ස්පිනච් එහෙම කන්න කියන්නේ වැඩිපුර. නිවිතියවල ලේ වඩනවා කියන්නේ. තව ඉතින් අයන් නුත් ඕන, යකඩත් ඕන ඔය වැඩේට. විටමින් K නැති වුණාම පුතේ මොකද වෙන්නේ දන්නවද? Delaying blood clotting. You know, in case of a wound, තුවාලයක් හැදුනහම automatically bleeding stops. Otherwise you will die by excessive bleeding. එහෙම නැත්නම් මරණ කම්ම ලේයයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. අපේ ලේ නතර වෙනවා ටක් ගාලා නේද? හැබැයි ලේ නතර වෙන්න පරක්කු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ විටමින් K මදි කියන එක. There is a vitamin K deficiency then. අනිවාර්යෙන් deficiency එකක් තියෙනවා කියන එකයි එකින් කියන්නේ. Okay? මේ තියෙන vitamins and minerals තියෙන දේවල්. මෙන්න minerals තියෙනවා. minerals උත් තියෙනවා, mineral deficiencies උත් තියෙනවා. නැති වුණාම හැදෙන symptoms උත්. Calcium is one of the main mineral that we require. අපේ ඇඟට ඕන එකක් තමයි calcium කියන්නේ. Calcium can be obtained from milk, කිරි වලින් ගන්න පුළුවන්. green leaves කියන්නේ පලා වර්ග වල තියෙනවා. Sprouts කියන්නේ හාල් මැස්ස වගේ පුංචි මාළුන්ගේ තියෙනවා. Phosphorus. Phosphorus කියන්නේ කොස්පොලොස් වලද? නෑ. Phosphorus කියන්නේ එක මිනරල් එකක්. ඔය තියෙන ආහාරවල තියෙනවා. අයන් යකඩ අන්න බලන්න හાર્ඩ්වෙයාර් වල තියෙනවද පොඩ බලන්න. නෑ හાર્ඩ්වෙයාර්ස් දීලා නෑ නේද ඒකේ. නෑ ඒ යකඩ නෙමෙයි මේ යකඩ. ඒ යකඩ කෑවොත් දත් කැඩෙනවනේ. මේ ඇවිල්ලා ජින්ජලි කියන්නේ තල, liver කියන්නේ පීකුදු. පොඩි ළමින්ට පීකුදු ඕන. අපි කෑවොත් කොලෙස්ටරෝල් එනවා. ඔය බීෆ් වගේ හරක් පීකුදු වගේ ඒවා ගොඩක් අවශ්‍යයි ඇඟට ලේ වඩන්න. පණ නැත්තම් කැඳ බීලා වගේ නම් ඉන්නේ. පිම්බත් නිකන් වැටෙන සයිස් නම් ඉන්නේ. හරි ඉරට්ට වගේ නම් අනිවාර්යෙන් පීකුදු ටිකක් කාලා පොඩ්ඩක් හැදෙන්න ඕනේ. ඇඟපත හදා ගන්න ඕනේ.
එනවා නිකන් ඔය බ්‍රොයිලර් චිකන් කකා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. වැඩක් නැහැ ඔය කෑවට. පීකුදු ටිකක් කන්න ඕන. මීට් මස් වර්ග. මීට් කියන්නේ මේ සෝයා මීට්වත් මීට් බෝල්ස්වත් නෙමෙයි. මෙතන මස්. ඒවා කන්න එපා. ඒවා ඉන්ස්ටන්ට් ෆුඩ් ඒවා හොඳ නැහැ. ස්පිනච්. ස්පිනච් කියන්නේ දන්නවනේ මොනවද සරණා කියන්නේ? සාරණ කොළ තියෙන්නේ. සාරණ උයලා කන්න ඕන. සාරණ පුතේ නිකන් කන්න බෑ මොනවත් එක්ක හරි දාලා කන්න ඕන. දව හදලා සාරණ. පරිප්පුත් එක්ක සාරණ හරි ෂෝක්. ඩාල් ගොටුකොලේ. අර දැකලා තියෙනවා සමහර ඇන්ටිලා ඉන්නවා බෙල්ල ඉස්සරහට ඉදිමිලා. ඔළුව ඉදිමිච්ච ඇන්ටිලාත් ඉන්නවා. මං කියන්නේ බෙල්ල ඉදිමිච්ච ඇන්ටිලා දැකලා තියෙනවා ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. ඉන්නව නේද? ඒකට කියනවා ගොයිට්‍ර කියලා. ගොයිට්‍ර කියන්නේ ගල ගණ්ඩේ. එයාලගේ මේ thyroid gland එක enlarge වෙලා තියෙන්නේ. We have two thyroid glands here. The thyroid glands get enlarged. That is due to the deficiency of iodine. Iodine deficiency එක. ඇඟේ iodine ඌනතාවයක් තියෙන්නේ. ඔය තියෙන්නේ ඔව්. ගොඩක් මහත් වෙනවා. Surgery is required. අනිවාර්යෙන් surgery එකක් කරන්න ඕන. සර්ජරි එකක් කරලා මේ thyroid gland එක අයින් කරොත් තමයි මේ මහත හරියන්නේ බෙල්ලේ. නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම වුණාම ලයිෆ් ටයිම් එකේම බෙහෙත් බොන්න ඕන. මැරෙනකම්ම බෙහෙත් බොන්න. නැවතුත් මැරෙනවා. හරි ගොයිටර්. මම කියන්න ආවේ කොහෙන්ද අපිට අයඩින් කඩේ ගන්න තියෙනවද අයඩින් පැකට්ස්? දාලා කෑමට දාලා කනවද අයඩින් වෙනම බත් එක්ක? නෑ. අයඩින් පුතේ වෙනම ගන්න බෑ. Iodine is added to the salt. So iodide salt should be eaten. අපි ගන්න ඕන iodide salt එක. ඇයි එහෙම iodide salt එකක් තියෙන්නේ? Iodine rich food is the seafood. We don't get the seafood. Seafood can be obtained for the people who live in coastal line only. වෙරළ බඩ මුහුදු බඩ පැතිවලට විතරනේ seafood හම්බෙන්නේ. අපිට නැහැනේ. එතකොට හිල් කන්ට්‍රි නූරලි පැත්තට කොහොමත් නැහනේ. ඒ මිනිස්සුන්ට එහෙනම් ගොයිට්‍ර හැමදාම. අන්න ඒ නිසා තමයි ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මේ ලුණු වලට හැමෝටම අයඩින් දාලා දෙන්නේ කාපල්ලා කියලා. සීෆුඩ් නැත්නම් ලුණු හරි කාපල්ලා තනිකර. හැබැයි ලුණු වැඩිපුර කන්න හයි බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එනවා. අටස් ගාලා වැඩි වෙනවා බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක. ලුණු කාපු ගමන්. right? මෙන්න තියෙනවා food items contain meat. බලන්න ඔයගොල්ලෝ මේවා කනවද කියලා. ආයෙ මොනවද නේද? garlic, සුදු ලෑනු, spinach, sprat, හාල් මැස්ස, ගොටුකල, dal and milk. right. ඊළඟට කියවනේ මේ water and fibers කතාව. Why the body needs fibers? මොන තියෙනවා? ඇයි අපිට fibers කෙඳි සහිත ආහාර අවශ්‍ය? මේකට කියන පුතේ dietary food කියලා. මොනවද කියන්නේ? dietary food කියලා කියනවා. කෙඳි සහිත මිසක් රැලි සහිත ආහාර නෙමෙයි. එහෙම කියලා noodles ඉන්දියාප්ප වගේ ඒවා කාලා හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ රැලි තියෙන්නේ. මේ කෙඳි ඇහැට පේනෙව්වක් තියෙනවා microfibers උත් තියෙනවා පේන්නේ නැති ඒවා. Microfibers can be seen in cereals. නිවුඩු හාල් වල cereals කියන්නේ ධාන්‍ය වල unpolished food. ඒ කියන්නේ පොත්ත දිලිසෙන්නේ නැති කෑම වල තියෙනවා cereals. ඔයගොල්ලෝ නිවුඩු හාල් කාලා තියෙනවද? රතුබත් කියන්නේ. රතුබත් වලින් නිවුඩ් තියෙනවා විටමින් B තියෙනවා මේවත් තියෙනවා. සීතල වැඩි වගේ නේද? ෆෑන්ස් එක ඕෆ් කරන්නද? මේක නම් මෙහෙම තියුනේ නැත්නම් මේව රත් වෙනවා. මේ ඔක්කොම රත් වෙනවා නම් මම ඔය දාලා තියෙන්නේ මොකද මේ රත් වෙච්ච එක මම නතර වෙනවා. ස්ටක් වෙනවා. හොඳ නෑනේ. උදේ දන්නේ මම පැය 6ක් එක දිගට උගන්වනවාද? ආය හවසත් උගන්වන පැය 4ක්. බලන්න මොනවා වගේද තව තියෙන්නේ කියලා මේ fiber food unpolished food polish කරපු නැති ඒවා. එහෙම ඒවා තියෙනවා. ඔයාලා බලන්න තියෙනවා. ඔය ගර්කින් වගේ ඒවා. fruits වල තියෙනවලු. ඇඹරල්ලා වල කෙඳි තියෙනවා කියලා කොහොමද දන්නවනේ? mango කොහු අඹ කොහොම වෙන්න ඕනේ අඹ ඕන එක තියෙනවා. guava banana papaya අන්න fiber rich food. කෑම ටිකක් කාලා පැපොල් බෑයක් කාපු ගමන් ඊළඟට වෙන අවශ්‍යතාවය දන්නවනේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් පැපය කන්නේත් ඒකටමනේ. බඩ බ්ලොක් වුණාමනේ යනවනේ. Vegetables like carrot,
කොහිල, කැබේජ්, පොටැටෝ, ඩ්‍රම්ස්ටික් කියන්නේ මොනවද? මුරුංගා, bean, radish and loofah. Loofah කියන්නේ අර salad leaves. loofah කියන්නේ පතෝල. පතෝලනේ. පතෝල හොඳ නැහැ කියලා කිව්වට පතෝල වල fibers තියෙනවා. ගුණයක් නැහැ. හැබැයි cereals වල තියෙන කුරක්කන් වගේ. Look at the advantages. Lot of advantages. Reduce the absorption of fat in the diet to the body. ඒ කියන්නේ අපි කන fatty foods වල ඔය animal foods තියෙනවා නේද පුතේ? beef, pork, mutton, crabs, lobsters, prawns වගේ ඒවා. ඊස්සෝ පොකිරිස් ඒ වගේ තනි කර ෆැට් තියෙන්නේ ඇනිමල් ෆැට්. ඒවා හොඳ නෑ. මංගේ කොලෙස්ටරෝල් එනවා heart attacks එනවා කියලා. හැබැයි අපි ඒත් එක්කම fiber rich foods ගත්තොත් අපි කන fatty foods වල තියෙන fat blood වලට absorb වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඇඟින් අයින් වෙනවා කක්කිත් එක්ක. feces එක ඇඟින් අයින් වෙනවා. a good thing. It's a good thing no. ඔව් උදේට නිකන් මේ නෑ වගේ. ඇඟෙන් අයින් වෙනවා. ඒක හොඳයි. නැත්තම් කොලෙස්ටරෝල් හැදෙනවා. ඊළඟට decrease the absorption of sugar. ඒ විතරක් නෙමෙයි. අපි කන සීනි ආහාර වලිනුත් වැඩිපුර සීනි උරා ගන්න හැඟට. So we can prevent from diabetes. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් දියවැඩියාවෙන් ආරක්ෂා වෙන්න. ඔය diabetic patients ලා ඕගොල්ලන් ගෙවල් වල ඇති යාචිලා සීලාරේ මේ. ඒගොල්ලන්ට දෙන්න කියන්නේ cereals ගොඩක්. උදේට දෙන්න කියන්නේ කඩල මුං වගේ දේවල්. ඔව්. හොඳම එක තමයි අන්තිම එක. Prevent the constipation. මලබද්ධය අඩු කරන. ඒ කියන්නේ උදේට නැත්තම් හරි අපහසුයි. ඒක වැඩි වුණොත් එහෙම හැදෙනවා piles කියලා කියන පුතේ අර්ශ සමාරුව හැදෙනවා. පසපැත්තේ ගෙඩි එනවා. ඇයි? constipation වැඩි වුණාම අපි තටමනවා. forceful defecation. forceful defecation. එතකොට අර බඩවැල පාත් වෙනවා. large intestine එක පාත් වෙලා ගෙඩි හැදෙනවා පිළිපැස්ස. ඒකට කියනවා piles කියලා. ඒක හොඳ කරන්න බෑ. ඒක සෑහෙන අමාරුයි. ඉඳ ගන්නත් බෑ, හිට ගන්නත් බෑ, මූව් කරන්න බෑ. හිතන්නකෝ. අවුත් එහෙම මොකක් වේද කියලා. So you have to take much more fibers here. පුළුවන් තරම් මේවා කන්න ඒකින්ද. cereals වගේ. ඔය ඇට ಜಾති තියෙනවා අහුල අහුල කන්න. නැත්තම් forceful defecation තමයි. ප්‍රශ්නේනේ. පිටිපස්සේ විතරක් දාමු. Importance of water. I told. Why we need water? මං කිව්වා ඇයි අපිට වතුර ඕනේ කියලා. To cool the body surface. Supply medium for the activities, cellular activities. Remove the excretory products. අපි හැමෝම before meals, while meals, after meals, drink water. එක්ක කෑමට පෙර එක්ක කන ගමන් එහෙම නැත්නම් කන්න කලින් කාමයට පස්සේ වතුර බොනවා නේද? නැත්තම් දිරවන්නේ නැහැ. අපේ excretory materials යන්නේත් නැහනේ. ඇඟෙන් අයින් වෙන්නේ නැහැ ඒවා. ඒවට අපිට අවශ්‍යයි. And also to prevent the constipation. මෙයත් උදව් වෙනවා අපිට constipation එකෙන් බේරෙන්න. මලබද්ධයෙන් ආරක්ෂා වෙන්න උදව් වෙනවා. right අපි යමු balanced diet කියන එකට. balanced diet. ඊට කලින් මම කැමතියි තමුන්ට මේ නියුට්‍රිෂන්ස් ගැන පුංචි වීඩියෝ එකක් තිබ්බා මේකේ පාස් වුණාද? නෑ. මේ තියෙන deficiency diseases. What is the first one? Rickets. Rickets කියන්නේ bald legs කියන එක. බකල් කකුල් හැදෙනවා vitamin D deficiency එකකින්. Pellagra කියලා කියන්නේ change the complexion of the skin. හැමේ වර්ණය වෙනස් වෙන එකපාරට. මේ ඇඟිලි වල එහෙම මේ skin මේ කලර් එක වෙනස් වෙනවට කියනවා අපි pellagra කියලා. Scurvy යන්න දත් මුල් දිරලා ලේනවා. vitamin C deficiency. මේ pellagra කියන එක vitamin B deficiency එක. අන්න මං කිව්වා bito patches තියෙනවා vitamin A deficiency. සුදු පාට patch වගේ තියෙන්නේ. මෙන්න goiter හැදෙනවා iodine deficiency එකට. goiter.
මෙතනත් අහලා තියෙන එක තමයි. මේකට පුළුවන් උත්තර දෙන්න. Weakness in eyesight, bitter patches in eyes. What is the deficiency? Huh? Vitamin A. Weakness grow the teeth and tooth decay. දත් දිරා යනවා. නෑ C නෙමෙයි බුරු කියන්න එපා. විටමින් D දත් දිරනවා නම් විටමින් A C කියන්නේ gum bleeding. ඒ විදුරු මස් මේ කතා කරන්නේ දත් ගැන. Bleeding gum විටමින් C. විදුරු මහෙන් ලේනවා නම් විටමින් C ඕන. Wounds at end of the mouth කට දෙපැත්තේ තුවාල හැදෙනවා නම් ඒත් විටමින් C. ඇනිමියා කියන්නේ මොකක්ද? ඇනිමියා අලුත් බීයද? මොකද ඇනිමියා කියන්නේ? ඌර්මීය දන්නවා, රටමීය දන්නවා. ඇනිමියා කියන්නේ ඇනිමියා කියන්නේ රක්තහීනතාවය. ඇඟිල්ලේ මදිකම. ඔය තැලසීමියා හැම පේෂන්ට්ස් ඉන්නේ. පොතේ ඇඟේ ලේ මදි වුණාම එනර්ජි එක නැහැ. වැඩ කරන්න බැ. අර ලෙතජික් ගතිය, ස්ලීපිනස්, නිදිමත ගතිය එනවා. ඇනිමියා ඇඟේ ලේ නැද්ද? ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගියාම මෙහෙම කළා බලන්න ලේ තියෙනවද කියලා. මේකට ඕන විටමින් එකක් විදිහට ගත්තොත් විටමින් ඇනිමියා හැදෙනවා විටමින් B ඕන. අපි මිනරල් එක්කට ගියොත් අයන් ඕන, යකඩ ඕන. understood? ඇනිමියා කියන්නේ ඇඟේ ලේ මදිකම, රක්තහීනතාවය. මම මේ කොටසට යන්න කලින් පුංචි වීඩියෝ එකක් වෙනකදී මෙන්න මේ මට අවශ්‍ය වීඩියෝ එක නෙමෙයිද මන්ද මේකේ තියෙන්නේ. ඔව්. පොඩක් ඉන්න එක මේකේ නැති වෙලාද? එමුණොත් අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් අරන් බලමු. මේක වෙන්නේ නැති බලමු.
Ba 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 doo da doo da doo doo. A doo 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 doo. Hey! Hmm? Ah. Ah. Aha. Ah. Ah. Hmm. Ah. Ah. Oh.
දැක්ක නේද? කොච්චර කාබෝහයිඩ්‍රේට් ලිපිඩ්ස් අනම්මනම් කැවත් වැඩක් නැහැ විටමින් මිනරල්ස් නැතුව. නේද? ඔව්. අපි ඉගෙන ගමු මේ යුනිට් එකේ සෙකන්ඩ් සෙෂන් එක. අපි යමු ඊළඟ සෙෂන් එකට. Balanced diet and food taste. What is mean by a balanced diet? මොකක්ද balanced diet එකක් කියලා කියන්නේ? What will happen if you are not taking a balanced diet? Tell me what is a balanced diet? Now we know that we have 5 nutrients. In your meal, if you have all those nutrients in the proper proportions, ඔය කියන nutrients ටික ඔක්කොම proper proportions කියන නියම ආකාරයෙන් තියෙනවා නම් carbohydrate, lipids, proteins, vitamins, minerals. All the nutrients are in your meal in proper proportions. That is a balanced diet. එහෙම නැතුව carbohydrate විතරක් කාලා වැඩක් නැහැ. තෙල් ಜಾති lipids විතරක් කාලා වැඩක් නැහැ. ඇඟ හැදෙන්නේ කියලා protein විතරක් කාලා වැඩක් නැහැ. ඇඟපත හැදුණා මොලේ හැදෙන්නේ නැහැ. කඳ බඩ විතරයි හැදෙන්නේ මොලේ හැදෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. මේ ඔක්කොම තියෙන්න ඕන හරි ප්‍රමාණවලින්. මෙන්න මේ වගේ ඩයට් එක බලන්න අද උදේට ඔයාලා කෑවේ මොකද්ද කියලා. කෑවේ නැහැ. Your breakfast should be like this. There should be a carbohydrate food. Spring hoppers or rice. A lipid like coconut sambal. උදේට පුතේ මේ කරවල වගේ දෙයක් තෙල් දාලා කෑවට කමක් නැහැ. එහෙම නැතුව මේ එළවලු තම්බල කන්න බෑනේ උදේට. උදේට අපිට මේ මස් ಜಾති එහෙම කන්න බෑ නේද? උදේට තෙල් දාලා පෝක් වගේ දෙයක් කන්න පුළුවන්ද? බෑ. උදේට ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සම්බල් එක දවල්ට හරියනවද? protein, dal curry, sprat or dry fish. ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕන vitamin minerals. මොනවා හරි fruit එකක් තියෙන්න ඕන. fruit juice එකක් හරි fruit එකක් හරි. එතකොට පේනවද bread and dal කෑවොත් මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා? පානුයි පරිප්පුයි. එහෙම නැත්නම් bread and coconut sambal විතරක් කාලා આવොත් මොනවද ලැබෙන්නේ? Carbohydrate and lipids only. No protein there, no vitamins there, no minerals. වැඩක් නැහැ එහෙම කාලා. Your lunch. මේවා මේ 5 star hotels වලින් කන්න ඕන කෑම නෙමෙයි මේ ගෙදර තියෙන දේවල්. Carbohydrate rice දවල්ට හරියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බත්. Tempered onion as a lipid ඒක නම් කමක් නැහැ lipid මස් මාළු දෙයක් කෑවත් හරි. Protein soya curry dal soya curry කියන්නේ protein එක තියෙන්න ඕනේ. mushrooms හරි කමක් නැහැ. Vitamin minerals green vegetable or fruits. Dinner should be a light one. රාට හිඟන්නේ කොයි කන්න කියන්නේ? දැන් තුන් වෙලම මිනිස්සු කන්නේ හිඟන්නවා කියන්නේ. හැබැයි හිඟන්න කනවා අපිට වැඩිය හොඳට. Carbohydrate is rice potato. Rice or potato රාට එළවලු තම්බලා සූප් එකක් බත් ටිකක්. Tempered water spinach lipid. Proteins fish wind beans කියන්නේ දඹල ඒත් එක vitamin minerals තම්බපු ඔය වට්ටක්ක උයලා නෙමෙයි වට්ටක්ක උයලා කන්නේ දවල්ටනේ වට්ටක්ක තම්බලා දෙනවා මාර ගුණයි පොත්තත් එක්ක තම්බපු වට්ටක්ක පුතේ කැන්සර්ස් වලට හොඳයි පිළිකා හැදෙන්නේ නැහැ කොළ පාට වට්ටක්ක ගෙඩි බනානා තුන් වෙනම කන්න බලන්න ඕගොල්ලෝ මේ ගොඩෙන් මොන ගොඩද අයිති වෙන්නේ කියලා ඔයාලා ඉන්නේ මෙතනින් කොයිතනද බොරු කියන්න එපා ඕගොල්ලෝ වැඩි හරියක්ම ඉන්නේ මන් දන්න විදිහට ඒ
A. Always eat food which are shown on TV. They are very tasty. Mother prepares them for me always. Easy to cook. Instant food. Sausages, meatballs, anamana, macaroni, spaghetti. I hate colander. පෙන්නන්න බෑ. පලා වර්ග පෙන්නන්න බෑ. පලා යනවා දැක්කහම. Dinner take out from a shop 2-3 days per week. Dinner එක එලි කඩෙන්මයි කන්නේ. Father brings food us from outside. කෑම එලියෙන් ගේනවා තාත්තා. කෑව ගමන් sleepy after having those food. කාපු ගමන් නිදා ගන්නවා. මෙන්න මේක තමයි හොඳ. Mother prepares glass of fresh milk. Homemade foods. ගෙදර උයාගන්නේ. Rice, fish, vegetables, fruits. Cereals like cowpea, green grams, කොළමැල්ලුම, salad, colander. මේ වගේ දේවල්. Rarely get the instant food. ඉඳලා හිටලා තමා short seats වගේ දේවල් කන්නේ. Students C. Not eating malnutrition. Anything, not eating anything until the interval. During the interval, I trade from my friends and drink cool drinks out of the money given to the month. Canteen එකෙන් කන්නේ. කෑව ගමන් නිදිමතයි. එයින් දාපෝ ගිහලා shorties කනවා. හරි මහන්සියක් දෙන ඇඟට. ටිකයි කන්නේ. gastritis එනවා. නිදිමතයි ඔලුව කකියනවා. balance diet එක තියෙන්නේ මැද. පුළුවන් තරම් මේ balance diet එකට හුරු වෙන්න. balance diet එක නැත්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. Unfavorable conditions due to lack of balanced diet. Balanced diet නැති නිසා මෙන්න මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මොනවද? You are not growing properly. Sometimes your height would not suit for your weight and your age. ඔයගොල්ලන්ගේ වයසට සහ බරට සමාන බරට ගැලපෙන්න උස යන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. Poor growth එක. Poor growth. වර්ධනය බාල වෙනවා. If you are not taking the balanced diet. You will suffer infectious diseases and non-infectious. What do you mean by infectious diseases? බෝ වෙන රෝග. Non-infectious? බෝ නොවෙන දෙකම හැදෙනවා. Diabetes, cholesterol, heart attacks වගේ ඒවා non-infectious. ඔය cold and fever නම් මනම් හැම තිස්සෙම හැදෙනවා infectious. Become very weak and lethargic. කොහේ කම්මැලිකමේ පන්තියවත් ඔය ඩෙස් එකේ අත තියන මෙහෙ කරන් ඉන්න සමහර බලන්න. ඉන්නවර අපේ බල්ලත් ඉන්න බිම ඒ වගේ වෙලාවට. ඔය ලැබ්‍රඩෝ බල්ලෝ ඉන්නේ මෙහෙම මුළු ඇඟම යට තෙමෙන්න නේද? සීත අන්න ඒ වගේ ඉන්න ඩෙස් එක උඩ ඇවිල්ලා වැතිරිලා. ඒ සමහර අය හිටගෙන නිදි මෙහෙම නිදා ගන්නවා මම දැකලා තියෙන සමහරු. ඒ ඇවිල්ලා ඔය බැලන්ස් ඩයට් එක නැති වුනහම ඔය තින දෙයක් කාලා බොහොම ඔක වෙනවා. Suffering from deficiency is හැමදාම රටේ නැති ලෙඩ. මොකක් හරි ලෙඩක් තියෙනවා. පන්ති එන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඉස්කෝලේ යන්නේ නැහැ. එක්ස්ට්‍රා ක්ලාස් එන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක දිගට වාඩිලා ඉන්න බෑ පැය දෙකක්. ලෙඩ නිදිමත. ඔබ හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා බැලන්ස් ඩයට් එකක් ගන්න. හරි? right. අපි යමු ෆුඩ් ටෙස්ට් වලට. පාඩම අවසන් කරන්න. Test to identify nutrients. What is the first nutrient that you are going to identify? Carbohydrate type. What is that carbohydrate? මොකක්ද carbohydrate එක? මොකක්ද carbohydrate එක? Glucose. Glucose is the simple sugar. Glucose කියන්නේ මොනවද? Simple sugar කියන්නේ සරල සීනි. ඔයාලා මැරතන් එකක් දුවද්දි කඩෙන් ගෙනලා සීනිද දෙන්නේ? ග්ලූකෝස් නේ කවන්නේ. කාපන් සීනි කියලා සීනි කවනවද ඇවිල්ලා? ග්ලූකෝස් ඉක්මනට අපේ ඇඟට උරාගෙන එනර්ජි එකක් දෙනවා. සීනි එහෙම නැහැ. කොහොමද ග්ලූකෝස් අඳුරගන්නේ? What is the
chemical used to identify glucose? Oh, the name of the chemical used to identify glucose? Benedict solution. What is it? හයින් කියන්න අහනේවට උත්තර දෙන්න. What is the color of the Benedict solution? The Benedict solution is blue color. මොකද්ද color එක? Blue in color. එයා නිල් පාටයි පුතේ Benedict solution එක. So you have to prepare a glucose solution first. මුලින්ම හදාගන්න glucose ද්‍රාවණයක්. You can dissolve glucose and make a solution. Then add few drops of Benedict solution to it and heat gradually. Benedict solution එක දාලා ටික ටික රත් කරන්න. රත් කරන්න බැරි නම් keep it in a warm water container. උණු වතුර භාජනයක තියන්න. ඒකට ටික ටික රත් වෙනවා. You will get a series of color change then. Series of color change කියන්නේ වර්ණ විපර්යාසයක් දෙනවා. එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. What is the first color? What is the first color given? First color is the Benedict color. That is blue. මේ එන්නේ ඇත්තටම Benedict's color එක. Then it changes to green color. ඊට පස්සේ කොළ පාටක් දෙනවා. Then to changes to yellow. Then orange and finally pre-red precipitate කියන්නේ ගඩොල් රතු පාට මෙහෙම අවක්ෂේපයක් දෙනවා. යට ඩිපොසිට් වෙන කුඩු වගේ. මේ ගඩොල් රතු පාට ඒක pre-red කියන්නේ. If this color change is given, that food should contain glucose. Don't forget to heat. මේ color change එක දෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේ ආහාරේ මොනවද තිබ්බේ? Glucose තිබුණා. So that is the glucose test. The next one. මම මේ YouTube එක මේක මෙහෙමම PDF file එක ඔයාලට එවනවා WhatsApp group එකට සහ තමුන්ලට. ඒසයි ලියන්න දෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි ලියන්න දෙන්නේ නැති හින්දා කෑ ගහන්න බෑ. වැඩ නැති වුනහම Tamanට වෙන වැඩ යෙදෙනවනේ. ඒව බෑලේ. හරි? මං ගෙන්නනවා ඉස්සරහට. මෙන්න තියෙනවා starch test එක. Starch is another carbohydrate. Starch කියන එක ඇතුවත් බෑ නැතුවත් බෑ. වැඩි වුණොත් මහත් වෙනවා, අඩු වුණොත් එනර්ජි එක නැහැ. Starch rice වගේ කියලා හිතන්නකෝ. What is the chemical used to identify the starch? මේක දැනගන්න ඕන. මම හිතන්නේ ස්කූල්ස් වල කරලා ඉවරයි. ඔන්ලයින් එහෙමත් මේ දවස්වල කරන්නේ නැති. එහෙනම් මොකද්ද? Iodine solution is used. Do you know the color of iodine solution? Iodine is yellowish brown color. කහ දුඹුරු පාටයි. Liquid එකක්. Iodine solution. If you add few drops of iodine solution into a food contain starch, what is the color change given? It will turn into purplish blue color. What color? Purplish blue. ඒ කියන්නේ අද්ද දම් පාට, නිල් පාට, කළු පාට, හුරු පාටක් දෙනවා. Purplish blue තද්ද නිල් තියෙන්නේ. ඒකේ starch ගතිය ඩාර්ක් වෙනවා වැඩි. රත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක හරි ලේසි මොකකට ගන්න පුළුවන් මේකේ නම් අනන්ත ඉපුතේ flour solution එක. flour පිටි ටිකක් දිය කරනවා. හැබැයි හරියට දිය වෙන්නේ නැහැ පිටි. flour mixture එකක් ගන්නවා. මේකට දානවා iodine solution එකේ. Then the purpley blue color is given. Or you can use a slice of bread here. එකෝ palm පෙත්තක් ගන්න. ඊට slice of potato අල පෙත්තක් ගන්න. Put iodine. You will get the purplish blue color then. තද නිල් මේ නිල් පාට නෙමෙයි තද නිල් පාටක් දෙන්නේ. That is how to identify carbohydrate, sugar and starch. Then protein test. Protein is another valuable nutrient. Protein test is also known as what? අපි නමක් දෙනවා protein test එකට. Biuret test කියනවා. Biuret නෙමෙයි biuret. Biuret කියන්නේ විද්‍යාගාරයේ තියෙන උපකරණයක් glass container එකක්. මේක ඇවිල්ලා biuret. අපතේ biuret.
බයොරේට් කියලා කෙමිකල් එකක් නැහැ කොහෙවත්. එතකොට බයොරේට් එක අපි හදාගන්න ඕන මික්ස් එකක්. මොනවගෙන් හදාගන්නේ? Two chemicals used in biorate. What are the two chemicals used? Sodium hydroxide solution and copper sulfate solution. Sodium hydroxide plus copper sulfate solution. මෙන්න මේ දෙන්නකින් හදාගන්න. වැඩිපුර ගන්න කවුද? නිකන් හිතලා කියන්න. කර්ට් නික අදින්න ඕනේ දෙපැත්ත. ලං කරා. දෙපැත්තට අදින්න. වැඩිපුර ගන්නේ sodium hydroxide. වැඩිපුර තියෙන පුතේ sodium hydroxide. ඒ කියන්නේ අර ෆුඩ් එකට සමාන ප්‍රමාණයක් තියෙන sodium hydroxide. මේකෙන් බලන්න. sodium hydroxide වැඩිපුර තියෙන්න ඕන. copper sulfate ඕන කරන්නේ බිංදු කිහිපයයි. එන්නේ නැද්ද? ඉරලා. ඉරලානේ. copper sulfate ඕන කරන්නේ drops කිහිපයයි. ඒ කියන්නේ අර test tube එකක් අරගෙන මේකට හදාගන්න protein extraction එකක්. protein extraction කියන්නේ කොහොමද protein හොයාගන්නේ? එක්ක ඩාල් ටිකක් අරගෙන ඒක ග්‍රයින්ඩ් කරලා වතුර ටිකක් දාලා ෆිල්ටර් කරලා ගන්න. ඩාල් වල ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ලේසිම වැඩි තමයි egg white එක. egg white has albumin protein. egg white එකේ තියෙනවා albumin කියන ප්‍රෝටීන් එක. බිත්තරේ කඩලා බිත්තරේ දාලා ඊට පස්සේ බිත්තරේ කඩලා ඒකේ සුදු මදේ ගන්න. පුළුවන් බිත්තරේ දාන්න. නේද? බිත්තරේ කඩලා සුදු මදේ ගන්න. white එක. අරගෙන ඒකට දාන්න ඔන්න ඔය කියන මික්ස් එක. මුලින් දාන්න sodium hydroxide වැඩිපුර දාන්න. දෙවෙනි දාන්න copper sulfate. Then mix it well. copper sulfate මේක දිගේ වැක්කිරෙන දාන්න ඕන ටික ටික. Mix well, don't heat. රත් කරන්න එපා. You will get this color. What is this color? This is pink purple color. මේකට කියන්නේ pink purplish color කියලා. purple කියලා කියන pink purple color එකක් දෙන්නේ. pink purple. ඕනවට වැඩිය copper sulfate දැම්මොත් නිල් පාට වෙනවා. copper sulfate පොඩ්ඩයි ගන්න ඕනේ. What is the name of this test? Biorate. Biorate test used to identify which nutrient? මොකක් අඳුර ගන්නද ගන්නේ? Protein. To identify protein, not carbohydrate. Understood? Right. What is remaining nutrient? මොකක්ද ඉතුරු වෙච්ච එක? Lipids. Lipids. Is there a special chemical to identify lipids? Yes. විශේෂිත chemical එකක් තියෙනවා lipid අඳුර ගන්න. But it is not used in grade 7. It is called Sudan 3. මංගවත් තියෙනවා කබඩ් එකේ Sudan 3 කියලා රතු පාට පවුඩර් එකක් තියෙනවා. ඒක වතුරේ දාපුවම red color solution එකක් දෙනවා. ඒක පුතේ cancer cause. ඒක හොඳ නැහැ පොඩි ළමින්ට හරි මෙහෙ අල්ලන්න. ඒ නිසා අපි grade 7 වල ඒක ක්‍රිටික් කරන්නේ නැහැ Sudan 3 එක. හැබැයි grade 10 වල නම් තියෙනවා. හරි? ඒක අමතක කරන්නකෝ. Sudan 3 දාපුවාම අපි ගන්නේ lipid food එකට අපි ගන්නේ coconut oil. මොනවද ගන්නේ? පොල් තෙල්. Get a small test tube and put some coconut oil. If you add Sudan 3, you can see that red fat globules float in it. රතු පාට මේද ගෝලිකා වගේ පේන ලස්සනට. That is Sudan 3. But your test is what? You need to have a white paper. ගන්න සුදු පාට කොලයක් මේ වගේ. Rub it over the lipid food. මේ lipid food එකේ rub කරන්න හොඳට. ඒ කියන්නේ හොඳට පිරිමදින්න. පිරිමදින්න. Then direct to light. You can see the paper become translucent. Earlier it was opaque, now it is translucent. You can see the oil patch there. Through the oil patch, you can see the translucency. මේ paper එකක් නිකන් බැලුවොත් මේකේ කලර් එක පේන්නේ නැහැ නේ, light පේන්නේ නැහැ නේ මේක ඇතුලේ. හැබැයි ඕකේ තෙල් ටිකක් ගෑවම ඕක translucent වෙනවා.
ඔයිල් පැච් එකක් හිටිනවා. ඒකෙන් හිතා ගන්න එක දෙයක්. ගෙදර කෑම ඔතනකොට පත්තර පිටු එහෙම ගන්න එපා. ඒ වගේ තියෙනවනේ ඉන්ක් අකුරු තියෙන්නේ ඒවා ඔක්කොම දිය වෙනවා ඔයිල් වලට. කෑම එකේ තියෙන ඔයිල් වලට නිවුස් පේපර් එකේ තියෙන අර ලෙටර්ස් වල තියෙන ඉන්ක් ඔක්කොම දිය වෙනවා. ඒවා ඔක්කොම අපි කනවා. හොඳද? නෑ. එහෙනම් පාර්සල් හදනවා නම් white papers ගන්න ඕන. without ink. මොකද වතුරේ දිය වෙන්නේ නැති දේවල් ඔයිල් වල දිය වෙනවා. ඔයිල් වල දිය වෙනවා. මේකට කියන්නේ translucent oil patch test එක කියලා. oil patch test. මම පුංචි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මේ පුංචි නෑ මේ වීඩියෝ එක. මේකේ මේ හැම එකටම ටෙස්ට් දෙක දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුතේ බෙනඩික් විතරක් නෙමෙයි තව එකක් තියෙනවා ෆේලිංග්ස් කියලා එකක් තියෙනවා. ග්ලූකෝස් වලට. සුඩාන්ත්‍රි එකක් තියෙනවා. අරන් තියෙන්නේ බනානා එක්ස්ට්‍රැක්ෂන්. කෙසෙල් වල එක්ස්ට්‍රැක්ෂන් එක අරන් තියෙන්නේ. බලන්න. Test for carbohydrate, proteins, and fats. The food we eat is one of the necessary factors in our daily life that provides nutritional support for the human body. Food consists of both organic and inorganic substances. Carbohydrates, fats, and proteins are the main organic substances present in food and provide energy. In this video, we learn how to test for the presence of carbohydrates, proteins, and fats in food substances. Test for carbohydrates. One of the main components of our diet is carbohydrates. Glucose, sucrose, and starch are all forms of carbohydrates found in our daily food. Let's start with testing for the presence of glucose in food substances. There are two tests, Benedict's and Fehling's test, used to find if glucose is present. Benedict's test. Materials required: banana extract in a test tube, Benedict's reagent, burner, test tube holder, and a dropper. Procedure: using a dropper, take a small quantity of Benedict's reagent. Add the reagent to the test tube containing banana extract. Boil the sample over a burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with the test tube holder. Keep shaking the test tube as it is being heated. A brick red precipitate appears, indicating the presence of glucose in the banana extract. Conclusion: on boiling banana extract with the Benedict's reagent, the cupric ion present in the Benedict's reagent is reduced by the reducing agent, sugar, to form a brick red colored precipitate of cuprous oxide. Fehling's test. Materials required: banana extract in a test tube holder, Fehling's solution A, Fehling's solution B, dropper, and a burner. Procedure: using a dropper, take a small quantity of Fehling's solution A. Add the Fehling's solution A to the test tube containing banana extract. Using a dropper, take a small quantity of Fehling's solution B. Add Fehling's solution B to the test tube containing banana extract. Boil the sample over a burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with the test tube holder. Keep shaking the test tube while heating. A brick red precipitate appears, indicating the presence of glucose in the banana extract. Conclusion: the cupric ion present in Fehling's solution is reduced on boiling by the reducing substance sugar to form the brick red colored precipitate of cuprous oxide. Now, we can test the presence of sucrose in food substances.
Materials required: sugarcane extract in a test tube, concentrated hydrochloric acid, sodium hydroxide solution, Benedict's reagent, test tube holder, dropper and a burner. Procedure: using a dropper, take a small quantity of concentrated hydrochloric acid. Add 2 to 3 drops of concentrated hydrochloric acid to the test tube containing sugarcane extract. Boil the sample over a burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with a test tube holder. This hydrolyzes sucrose into glucose and fructose. Using a dropper, take a small quantity of sodium hydroxide solution. Add a few drops of sodium hydroxide solution to the test tube to make the solution alkaline. Now, we can perform Benedict's test to this solution to test for the presence of glucose. Using a dropper, take a small quantity of Benedict's reagent. Add the reagent to the test tube containing the sample. Boil the sample over a burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with the test tube holder. The color changes from blue to green and finally to orange or brick red, indicating the presence of glucose. Let's test for the presence of starch in food substances. Materials required: potato extract in a test tube, iodine solution, and a dropper. Procedure: using a dropper, take a small quantity of iodine solution. Add 5 drops of iodine solution to the test tube containing potato extract. Blue-black color indicates the presence of starch in the potato extract. Test for proteins. Proteins are large biological molecules made up of large number of amino acid units. The tests that are used to conduct for the presence of proteins in food substances are Biuret test, xanthoproteic test, and Millian's test. Biuret test. Materials required: egg albumin in a test tube, 40% sodium hydroxide solution, 1% copper sulfate, test tube holder, and a dropper. Procedure: using a dropper, take a small quantity of 40% sodium hydroxide solution. Add a few drops of sodium hydroxide solution to the test tube containing egg albumin. Using a dropper, take a small quantity of 1% copper sulfate solution. Add 2 to 3 drops of copper sulfate solution to the test tube containing egg albumin. Shake the solution to mix it well. A violet color appears in the test tube, which indicates the presence of proteins. Xanthoproteic test. Materials required: egg albumin in a test tube, concentrated nitric acid, ammonia solution, test tube holder, and a dropper. Procedure: using a dropper, take a small quantity of concentrated nitric acid. Add 5 drops of concentrated nitric acid to the test tube containing egg albumin. Boil the sample over the burner for 2 minutes, holding the test tube firmly with the test tube holder. Yellow precipitate appears in the test tube. Using a dropper, take a small quantity of ammonia solution. Add a few drops of ammonia solution to the sample. Shake the solution to mix it well. Yellow precipitate changes to orange in color, which indicates the presence of protein. Millian's test. Materials required: egg albumin in a test tube, Millian's reagent, and a dropper. Procedure: using a dropper, take a small quantity of Millian's reagent. Add a few drops of Millian's reagent to the test tube containing egg albumin. Wait for some time. Pink color appears in the test tube, which indicates the presence of protein. Test for fat. Fats are complex molecules made up of fatty acids and glycerol. They are found stored in many oil seeds and some animal tissues. The test that is used to conduct for the presence of fats in food substances is Sudin 3 test. Materials required:
oil in a test tube, Sudan 3 solution, and a dropper. Procedure. Using a dropper, take a small quantity of Sudan 3 reagent. Add a few drops of Sudan 3 reagent to the test tube containing egg albumin. Shake the solution to mix it well. Pink droplets appear, indicating the presence of fat in the sample. right. වැහැලා පැව්වගේ නේද? හැබැයි ඒකේ බොහොම ක්ලියර්ලි දීලා තිබ්බා. දැක්කද? ඇක්ටිවිටීස් ඔක්කොම ටික වැඩිපුරත් එක ක්ලියර්ලි තිබ්බා. මේක මේ ඒකේ තියෙන ඔක්කොම අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් ඔයගලන්ට ඕන වෙයි. අපි ඒ පාඩමත් එහෙමම ඉවරයි. තේරුණාද? දැන් යනවා අපේ පොතේ තියෙන අන්තිම පාඩමට. Last one. What is it? Sources of energy. Sources of energy කියන එක හරීම දිග පාඩමක්. තේරුණාද? මේකේ මේ ලියන්න ගත්තොත් එහෙම සෑහෙන ලියන හැබැයි මේකේ තියෙන important facts මම ලියනවා පොතේ. අනිත් ඒවා මම කියලා දෙනවා ඔය විදිහටම. ඒ නිසා හොඳට අහගන්න. The last unit අන්තිම පාඩම වුණාට මේකෙන් ඕන තරම් ප්‍රශ්න හැදෙනවා. අනික ඉතින් අපි අන්තිම පාඩමයි අතාරින්නේ. එහෙම කරන එක හොඳ නෑනේ. Okay, you may go there. Ready? ලෑස්ති වෙන අලුත් පාඩමට. ඔක්කොම පැටලෙයි ඈ.
Okay. The topic is source of energy. Can you write the name of the topic? Sources of energy. In your lower grades, grade 6, as well as grade 7, you have learned about the sources of energy. What are the sources of energies? මොනවටද the sources of energy කියලා කියන්නේ? කියන්න බලන්න. Oh, the things which generate energy. ශක්තිය නිපදවන දේවල් වලට කියනවා energy sources කියලා. අපි ශක්තිය නිපදවනවා නම් යම් කිසි දෙයක් ඒකට අපි කියන්නේ energy source එකක් කියලා. දෙනවද? අහගෙන ඉන්න කට්ටිය. Oh. In grade 6, we did this activity. You are given various activities like boiling water, cooking, transportation, drying clothes, operating television, radio, computer, machines. You are asked to write the energy sources required to operate them, required to do them. Normally, cooking and boiling is done by biomass, that is firewood. Fossil fuel like LP gas or electricity by electric cookers. පහුගිය කාලේ අපි දැක්ක කරන්ට් එක නැති කාලේ අපි කොකොනට් ෂෙල්ස් හර්ත් එකක් යූස් කරා. සෝඩස්ට් හර්ත් එකක් යූස් කරා. ෆයර්වුඩ් හර්ත් එකක් යූස් කරා. ඒවා බයෝමෑසස්. ඒවා මොනවද? බයෝමෑසස් කියන ඒවා. For transportation, petrol diesel more often used. Without petrol diesel, we use solar energy. Solar vehicles there. As well as electrical vehicles. Electricity also used. ඒ කාලේ මතකනේ. Drying wet clothes. තෙත රෙදි වේලන්න. And to dry vegetables, cereals, solar energy, sun's heat is used. To operate that and those things like my computer, smart board, camera, scanner and everything. What is used? Electricity. The most useful source of energy is electricity. To operate machines in factories, most of the time, diesel used, then the electricity. මේ සේරම නැති වුණා කරන්ට් එක නැති වෙච්ච ගමන්. ඩීසල් පෙට්‍රල් නැති වෙච්ච ගමන් මේ ඔක්කොම නැති වුණා මතකද පහුගිය කාලේ. Because we had a power crisis. අපිට තිබුණා energy crisis එකක්. ශක්ති අර්බුදයක් තිබුණා. තාමත් තියෙනව නැත්තේ නැහැ. අපිට දැනෙන්නේ නැති වුණාට තාම තියෙනවා. ගණන් වැඩි නිසා අපි ගන්නවනේ. නමුත් අපිට තියෙනවා energy crisis එකක්. All these energy sources can be divided into two categories. මේ ඔක්කොම වර්ග දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් ළමයි. As what? Renewable energy sources and non-renewable sources. මම මෙන්න මේක ඔය online දරුවන්ට එවල ඇටිටියුඩ් එකක් විදිහට. එවල තියෙනව නේද diagrams වගේක්? ඔව්. බලන්න නැද්ද කියලා? diagrams වගේක් විදිහට එවල තියෙනවා. ඒක දරුවන්ට තියෙන්නේ ඒක එතන කපලා අලව ගන්න. ලියා ගන්න මෙතනින් පටන් ගන්න. Energy sources are two types. What are the two types of energy sources? What are the two types of energy sources? Renewable energy sources and non-renewable energy sources. ඔය online දලමින්ට මාව ඇහෙනවද? Yes, sir. ඔය online දරුවන්ට මාව ඇහෙනවද? Yes, sir. හරි. අහගෙන ඉන්නේ නේද? Renewable කියන්නේ මොනවද පුතේ? ඔතනින්ම ලියාගමු මොනවද renewable කියන්නේ කියලා. Renewable energy sources කියන්නේ energy sources which are regenerated. නැවත නැවත උත්පාදනය වෙන. ඒ කියන්නේ energy sources that can be used again and again. නැවත නැවත භාවිතා වෙන ශක්ති ප්‍රභව. They are not exhausters. නැති වෙන්නේ නැහැ. මොනවද මේ තියෙන්නේ?
sunlight, solar energy, sea waves, මුහුදු රළ, geothermal, ඒ කියන්නේ මේ උඩම් මොනවද? පොළවේ යටින් ඉන්න භූ තාපය, biomass like firewood, flowing water, ගලන වතුර, wind energy, they are renewable. ඉස්සරහ ලියන්න මොනවද renewable කියන්නේ කියලා. Energy sources which are regenerated. නැවත හැදෙන, which are regenerated. Other type is non-renewable. Non-renewable කියන්නේ energy sources which are not regenerated or ඒ කියන්නේ හැදෙන්නෙම නැද්ද මේවා? මේ non-renewable කියන energy sources නැවත හැදෙන්නෙම නැද්ද? හැදෙන්න පුළුවන්. After long time, අවුරුදු 1000 ගානට පස්සේ වැඩක් තියෙනවද එහෙම හැදිලා? Example is fossil fuel. මේ fossil fuel කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. It takes for a long time, 100 million, 1000 years later. අපි වෙනකොට නැහැ. Energy sources which are not regenerated or එහෙම නැත්නම් not regenerated or generate after long time. Nuclear energy, fossil fuel, coal, natural gases, මේ වගේ ඒවා. දැන් ඔය දරුවන්ට පුළුවන් දැන් නෙමෙයි. පසු පුළුවනි. ඔය diagrams ටිකේ ගැලපෙන තැන් වල අලවගෙන මොනවද regenerated මොනවද non regenerated කියලා ලියා ගන්න. තේරුණාද? ඔයගොල්ලන් කාඩ්ස් එක ළඟට ගන්න පොඩ්ඩක් මැෂින් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මම යද්දි ගන්නවා. දැන් නැති වෙයි. ඔය diagrams අවශ්‍ය වෙන ඒවා මම කපලා ලවන්න තමයි ඔය දීලා තියෙන්නේ. අපතේ කොහෙන්ද ගත්තේ? print out ගත්තද? එහෙනම් එකක් දෙන්න අප අපරාධනේ. මේක ගන්න. හයම. Okay, finished. Done. You know what generated and regenerated energy sources are? So then we are going to study them one by one. First, we are going to study about the regenerated energy sources, their advantages as well as disadvantages. මේ හැම energy source එකම වාසි අවාසි දෙකක් තියෙනවා. ඒ වාසි සහ අවාසි දෙකම අපි දැන් කතා කරනවා. Advantages and disadvantages. Oh. Advantages and disadvantages.
සමහර විට මේ පාඩම ඉවර කරන්න බැරි වෙයි. එහෙම වුණොත් ඉතුරු ටික හෙට. තේරුණාද? පුළුවන් තරම් මම ඉවර කරනවා. ඒතකොට හෙට ලේසි අපිට පේපර් එක කරන්න ඉක්මනට කරන්න පුළුවන්. කොහොමත් හෙට එනකොට පේපර් එකක් කරන්න ලෑස්ති වෙලා එන්න ඕන. third term test. තේරුණාද? first term, second term, third term ඔක්කොම තියෙන පේපර් එකක් කරන්න ලෑස්ති වෙලා එන්න ඕන. වැඩිනේ. උන්ට දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. Right. The first one. What is the main source of energy, children? ප්‍රධානම ශක්තිය ආකාරය මොකක්ද අපේ තියෙන? Sun. Solar energy. The main source of energy is the solar energy. Is it renewable or non-renewable? Renewable. Solar energy is a renewable type of energy. Unless, because until the gases like hydrogen and helium are in the sun, solar energy can be received by us. Solar fuel ඔයගොල්ලෝ දන්නවා sun's fuel තියෙනවනේ. සූර්යාගේ තියෙන ඉන්ධන මොනවද? Fuel gases fuels are there. Hydrogen and helium gases. ඔය අපිට රතු පාටට ගිනි ගන්න වගේ පේන්නේ hydrogen helium gases දෙක. ඔය දෙක ඉරෙච්ච දවසට මොකද වෙන්නේ? The sun will be shut down. Then our solar system completely shut down. සූර්යා නැහැ කියන අපිත් ඉවරයි. එයා නැති වෙන්නේ ඔය කියන fuel ටික නැති වෙච්ච දවසට gases fuel. ඔය දෙන්න තමයි ඉන්නේ helium and hydrogen. ඉතින් ඒකට තමයි අවුරුදු මිලියන ගාණක් යනවා. Therefore, solar energy is a renewable energy source. Solar energy has two types, light energy and heat energy. Energies වර්ග දෙකක් තියෙනවා, light and heat කියලා තමුන් දන්නවා ඇතිනේ. Oh, heat energy used to dry wet clothes, to dry vegetables, to dry cereals, as well as in solar water heaters. ඔය පෙන්ලා තියෙන්නේ solar water heater එකක්. මේක hot water, solar hot water එකක්. වහලොල්ල හයි කරලා තියෙන්නේ. මේකෙන්දී අපි solar heat එක තමයි use කරන්නේ. Solar heat. මෙන්න තියෙනවා how to make a model of a solar heater. මම මේකේ diagram එකක් තමුන්ට එවලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලටත් දුන්නා. Why it is pasted with black color? ඇයි මේක මේ කළු පාටින් තියෙන්නේ? Black colored pipes are black. ඇයි black color තියෙන්නේ? Oh, to absorb more heat radiations. Black color absorb more heat radiations. වැඩිපුර කළු පාට තමයි සූර්යාගේ තාපය උරාගන්නේ. When the cold water is sent, when it circulates through this spiral, මේ දඟරේ හරහා cool water මෙහෙම යනකොට, it gets heated by the sun's heat. රත් වෙනවා. Then the hot water can be obtained from the top. That hot water is collected on the tank. මේ ටැංකියේ hot water එකතු වෙනවා. Time to time you can get this hot water for your usage. This is a model of a hot water heater. A diagram එකත් මම එවලා ඇති. Right? This is a solar cooker. Even in solar cooker, solar heat is used. This solar cooker is made by a torch reflector. මේක හදලා තියෙන torch එක ඉස්සරහ තියෙන reflect එකක්. අන්න ඒකෙන් ගිනි කුරක් ගහලා හදලා තියෙන්නේ. මේක අපි ඉරේලියට අල්ලපුවාම ගිනි කුර ගිනි ගන්නවා.
නමුත් මීට වැඩි අපි දැකලා තියෙනවා නේද solar cookers. mirrors වලින් හදලා තියෙන්නේ. Used for cooking. Yes. Other uses of solar energy are solar energy used in solar panels to generate electricity. ඒක වෙන කතන්දරයක්. ඒකේ heat එක නෙමෙයිනේ, light එකකින්. Solar street lamps are there in either sides of the highways. Even the aeroplanes, cars, and other vehicles operated by calculators, toy items, street lamps, garden lamps, operated by solar energy. මේ ඔක්කොම වැඩ කරන්නේ solar වලින්. Today, solar energy become more popular. අද වෙනකොට ලංකාවේ solar energy එක සෑහෙන popular වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන power crisis එක්ක. මේ තියෙන මේ solar street lamps මේ වාහනේ වහලේ තනි කරම solar එකක් තියෙනවා. මේ වගේ vehicles තියෙනවා ලංකාවෙත් තියෙනවා solar vehicles. ඉන්දියාව වල ගොඩක් තියෙනවා. ඔගොල්ලෝ කතරගම පැත්තේ යනවා නම් හම්බන්තොට පැත්තේ යනවා නම් බලන්න highway එකේ වම් අත පැත්තේ තියෙනවා දකුණු අත පැත්තේ solar farm එකක් තියෙනවා හම්බන්තොට. එකක් තියෙනවා. Have you seen that? අයියර කැලේ ඉවරනත් එක්කම දෙපැත්තේ තියෙන තනිකර solar farm එකක් හම්බන්තොට. බිම එල්ලලා තියෙනවා solar panels ගොඩක්. කතරගම ගිහිලා නැද්ද? කතරගම යන්න ඕනේ නැහැ. හම්බන්තොට හරි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ බර්ඩ්ස් පාක් එක හරි බලන්න. යනවා නම් බලන්න highway එකේ බහිනකොටම හම්බන්තොට ලං වෙනකොටම දෙපැත්තේ ලොකු අක්කර ගානක solar farm එකක් තියෙනවා. බිම තියෙන්නේ හදලා. දැන් ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නන්නේ හදන්නේ solar wind ඔක්කොටම. මේ solar bus stand එකකුත් තියෙනවලු. මේක වැඩ ගන්න solar වලින්. right. ඒකක්. ඊළඟ අපි යමු wind power කියන එකට. Wind energy. Another renewable energy source. Do you know the wind power occurs due to solar energy? පුතේ දන්නවද wind power කියන එක හැදෙන්නේ solar හින්දා කියලා? sun's heat නිසා තමයි wind එක හැදෙන්නේ. හුළඟ හැදෙන්නේ ඉරේලියේ බලපෑම නිසා. ඉරේලිය නෙමෙයි ඒකේ රස්නේ බලපෑම නිසා. Very cheap method. Those days ancient people they use solar energy for various activities, not for making electricity, but for cleaning paddy, for grinding grains using windmills. ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ සුලම් මෝල් කියලා windmills කියලා රොබින් හුඩ් කතාවේ එහෙම තියෙන්නේ. To drag water from deep wells. ගැඹුරු ලිං වලින් වතුර අදින්න. ඒගොල්ලෝ ගත්තේ මේ solar mills කියන ඒවා. සුලම් මෝල් කියන ඒවා. For transportation of sailboats, ruwal නැව් තිබ්බ වැඩ කරා solar boats වලින්. This is a model of a solar model of a wind turbine. අද අපි මේක use කරන්නේ wind turbines විදියට. Wind turbines used to generate electricity. මේක wind turbine මේ bottles වලින් හදලා තියෙන මේ අර අහක දාන water bottles වලින් පේනවද කපලා හදලා තියෙන හැටි. Where is the dynamo? කො dynamo එකක්. මේකට කියන්නේ turbine එක කියලා මේ කරක් හැවෙන එකට. turbine එකේ current එක හැදෙන්නේ නැහැ නේ පුතේ. current එක හැදෙන්නේ මොකේද? dynamo එකේ. කො dynamo එක? A small motor is used as the dynamo. මේ පුංචි motor එක තමයි dynamo එක විදියට ක්‍රියා කරන්නේ. The motor is rotated by the wind. මෙයා තමයි dynamo එක. small dynamo කියලා small motor. right? මේ තමයි dynamo එක. It is connected to LED bulb. මේක LED එකට connect කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? When the turbine rotates by the wind, electricity produced in the motor, in the dynamo, and the bulb will be lighted. And the bulb එක පත් වෙනවා. If you speed up the rotation, the brightness of the bulb will be increased. If you slow down, the brightness will be decreased. Speed එක අඩු කරද්දී අඩු වෙනවා, වැඩි කරද්දී වැඩි වෙනවා. This is the theory behind the wind farms. Do you have wind farms in our country? Yes, we have two wind farms. One is at Norachol. Norachol is wind farm එකක්. And there's other one in Mannar. Mannaramat wind farm එකක්. Have you seen the huge wind turbines there? Established straight along the coastal line in Kalpitiya Lagoon. Kalpitiya Lagoon එකේ අයින දිගට හිටවල තියෙන එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ wind farms. මේ model එකක් හදලා තියෙන්නේ. Wind turbine එකයි dynamo එකයි.
wind energy is good. Why? Because very cheap. මුදල් වැය වෙන්නේ නැහනේ. But the problem is we can't we can't build wind farm here in Kurunegala. No wind farm can be made in Anuradhapura, Polonnaruwa. Why? We don't have wind here. Wind farms can be built only in the hill country and the coastal line. මුහුදයින් දිගට සහ උඩ කඳුකර ප්‍රදේශවල පුළුවන්. දැකලා තියෙනවද අඹේවිල farm එකේ තියෙන wind farms? සමහර ඒවා ඔපරේට් වෙන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ දැන්. right? wind මේවා තියෙන්නේ. මේකේ පොඩි ලෙඩකුත් තියෙනවා හැබැයි. මොකද? Good thing and bad thing. Good thing is no air pollution, very cheap. Bad things, sound pollution occurs. කට 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 ගල සද්ද එනවා ඕක ඇතුලේ. ඕක කැරගෙද්දි මාර සද්දයක් එනවා. අනිත් එක තමයි වැස්සහම වැඩ කරන්නේ. නේද? හුලන් නැතිලවට වැඩ කරන්නේ. අන්තිම පුංචි කරන්ට් එකක් හැදෙන්නේ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. disadvantages කියලා කිව්ව මම ඒක තමයි. Sufficient wind sufficient to generate electricity can be found in limited areas. කරන්ට් එක හැදෙන්න තරම් හුලඟක් තියෙන්නේ බොහොම ප්‍රදේශ කිහිපයක විතරයි. හැමතැනම නැහැ. sound pollution සද්ද එනවා. වකරගෙද්දී. ලංකාවේ නැති energy source එකක් තියෙනවා renewable. මොකක්ද මේ? geothermal energy. Do we have geothermal energy in Sri Lanka? I mean, we are not using, but do we have that? Yes, we have. අපිට තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ? කොහොද කරන්නේ යන්නේ අපි? අපි දැකලා නැහැ පුතේ එහෙම එකක්. කොහෙද තියෙන්නේ ලංකාවේ geothermal? ඇයි ඕගොල්ලෝ ගිහිලා නැද්ද කින්නියාවල උණු වතුර වලින් බලන්න hot water springs, මදුනාගල hot water springs බලන්න. ගිහිලා තියෙනව නේද? ඒ hot springs කියන්නේ ඒව තමයි. පොළව යටින් උණු වතුර එනවා කියන්නේ යට තියෙන්නේ geothermal energy එක. අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක. මේ ශ්‍රී ලංකන් මැප් එක බලන්න. මේ හැම තැනම geothermal තියෙනවා මේ. මහා පැලැස්ස, කිව්ලේගම, මහව, මරංගල, මහඔය, මම සමහරව කියනවා ගල්වැව, කින්නියා, රන් කිහිරිය, මදුනාගලක් තියෙන්න ඕන මේකේ කොහේ හරි. සින්දුකුත් තියෙන චාමර විඩසිංහ මදුනාගල අහසේ තඳ කරන මොකද ඔහම සින්දුවක් තියෙන්නේ. ඔය හයිවේ එකේ හම්බන්තොට පැත්තට යනකොට මදුනාගල කියලා වෙනම ගහලා තියෙනවා බෝඩ්. මදුනාගල උණු වතුර ලිං සඳහා කියලා. කින්නියා නාල නැති උණු වතුර ලිං වල මිනිස්සු නානවා ලෙඩ හොඳ වෙන්නේ කියලා. මන් දන්නේ නැහැ ලෙඩ නම් හොඳ වෙනවද කියලා. ඒ වගේ යට තියෙනවා හැබැයි ඔය කියන geothermal energy එක. කොහොමද ගන්නෙ? මේ බලන්නකෝ. Send cold water to the deep ground. පොළව යටට යවනවා පුතේ pipelines. ඒ pipelines වලින් යවනවා cold water. සීතල වතුර යවනවා. Then due to the high temperature of hot water in mantle, that water vaporize. ඒ වතුර මොකද වෙන්නේ? වාෂ්ප වෙනවා. From another pipeline, steam is taken back. ඊළඟට එන්නේ හුමාලය කෙලින්. යවන්නේ cooled water එන්නේ හුමාලය. steam එක. That steam used to rotate the turbine. ඒ වගේන් turbines කරකවනවා. Turbines are operated by that steam. Turbine is connected to a dynamo. Then the dynamo generates electricity. මෙතනින් current එක හැදෙනවා. That current is transmitted. මේ current එක තමයි ඊට පස්සේ transmit කරන්නේ. බෙදා හරින්නේ. So this is the theory behind geothermal energy. Some other countries, they use geothermal energy. ගොඩක් රටවල තියෙනවා geothermal energy එක. ලංකාවේ නැති වුණාට ලංකාවෙත් තියෙනවා. හැබැයි මේක නම් ගොඩක් හොඳ ක්‍රමයක්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ we don't have enough money to build up such power stations. අපිට සල්ලි නැහැ මේ වගේ දේවල් කරන්න. තිබුණත් වැඩක් නැහැ, කරගන්න විදියක් නැහැ. So easy අද තමයි environment. sorry
Is it effect to the environment? There is a problem. In deep ground, there are many poisonous gases. So along with that, the steam, some poisonous gases come out. It will be an environmental pollution and hazardous conditions may occur. ඔයාලා අහලා තියෙනවනේ පොළවයට ලින්ක් කපනකොට ලින්දේ ගැඹුර වැඩි වෙද්දී පොළවයට ඉන්න බෑ මිනිස්සුන්ට. මීතේන් වගේ harmful gases එනවා. මැරෙනවා මිනිස්සු ලින්ක් කපන මිනිස්සු. පතල් තියෙනවා ලොකු පතල් යට ගැඹුර පතල් වලට මිනිස්සුන්ට යන්න බෑ. poisonous gases, toxic gases එනවා. විෂ වායු. අන්න ඒ දේවල් එන්න පුළුවන්. පොළොව යටින් ගොඩාක් යටට හරන්න එපේ. මෙන්ටල් එක දිහාටම හරන්න එපේ. Right. The most abundant type of energy use, renewable energy used in Sri Lanka. What is it? So, hydropower. Hydropower කියලා කියන්නේ flowing water. Energy is stored in the flowing water. ගලා යන ජලය සතු ශක්තිය. ලංකාවේ වෙන කොහෙවත් ආයි ඉඩක් නැහැ කියනවා හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන්ස් හදන්න. තියෙන හැම තැනම හදලා ඉවරයි කියනවා. වෙන හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන් හදන්න තැනක් නැහැ. පුළුවන් හැම තැනම හැම වෝටර්ෆෝල් එක්කම හැම ස්ට්‍රීම් එක්කම කැනල් එක්කම හදලා ඉවරයි. We are thoroughly depending on the hydropower. අපි තාමත් යැපෙන්නේ මේ ජල විදුලිය නිසා. hydropower නිසා. මේ අපිට කරන්ට් එක ඉන්නේ හයිඩ්‍රෝ තාටික දවසකින් නැති ඒ වැස නැති වුණාම හැබැයි. ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවනේ. During the drought periods we can't use. When the water level of the reservoirs go down, then no electricity can be generated. හැමදාම power cut නේ. Otherwise, it's environmental friendly method. No environmental pollution occurs. කිසිම පරිසර හානියක් වෙන්නේ නැහැ පුතේ මේකේ. You know the method of producing electricity by the flowing water? කොහොමද හදාගන්නේ? Look at this diagram. The water collect in water reservoirs in the hill country. ඒශල ජලාශ හදලා තියෙනවා. ඒකට කියනවා water reservoirs කියලා. මොනවද තියෙන්නේ කීපයක් කියන්නකෝ. Tell me few of them. What is the biggest one? Victoria. රන්දෙනිකඩ රන්ටැබේ ලක්ෂපාන මෞස කැලේ මොරගහක් අපිට ළඟම එක මොකද්ද? දැදුරුවේ තියෙනවනේ. දැදුරුවේ මොරගහ කන්ද උස තැනක හදලා තියෙනවා මේ වගේ water reservoirs. හරියට ගෙදර තියෙන මේ ඔයගලන්ගේ මේ what do you call that the overhead tank in the house. ගෙදර තියෙන වතුර ටැංකිය උඩනේ තියෙන්නේ. Then potential energy is there. උස තියෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ මොන එනර්ජි එකද? There will be a potential energy. කට්ටිය අහන්නේ නේද ඉන්නේ? Potential energy of water is there. That water is taken through the tunnels to the hydropower station. Hydropower station is below the level of water reservoir. Hydropower station එකේ තියෙන්නේ water reservoir යට. දැකලා තියෙනවද ඔයගොල්ලෝ? Power station එක තියෙන්නේ ගොඩක් පහළ. මේ වතුර මේක දිගේ පහළට එනකොට ටනල් එකකින් වේගෙන් එනවා. What happened to that energy? That potential energy converts to what energy? Kinetic energy of water. Then you will get the kinetic energy here. That kinetic energy used to rotate the turbine. Turbine එක කරකැවෙනවා බස ගාලා. Turbine is connected to a dynamo. Inside the dynamo, electricity generated. That electricity is transmitted. And kinetic energy converts to what energy? Electrical energy. When the meaning has no electrical energy, look at the energy transformation in hydropower station. Bana Shakti Parivartani මොකක්ද කියලා? Potential energy in water converts to kinetic energy. Kinetic energy converts to
electrical energy. Very useful, very cheap, modern cheap. දැන් නේද? කොච්චර ගණන්ද electricity? ඒ හදන විදිහනු තමයි පුතේ වැඩි වෙන්නේ. අපි ලංකාවේ මම එදත් කිව්වද මන්ද ඕගොල්ලන්ට? දැනට අවුරුදු 5-6කට 10කට කලින් ඇහුවොත් ලංකාවේ වැඩිම useful energy source එක මොකක්ද කියලා තාත්තගෙන් අහන්න. 10කට 15කට කලින් මොකක්ද කියලා? කෙලින්ම කියනවා හයිඩ්‍රෝ පවර් කියලා. ජල විදුලිය. මොකද්ද ලංකාවේ පළවෙනි පවර් ස්ටේෂන් එක? විමල සුරේන්ද්‍ර. නේද? දැන් ඒක තියෙන තැන නෙමෙයිනේ තියෙන්නේ. එතන වෙන එකක් හදලා තියෙන උලක්ෂපාන කියලා. දැන් අද වෙනකොට ලංකාවේ වැඩිම එනර්ජි එක electricity produce වෙන්නේ මොකෙන්ද? fossil fuel වලින්. diesel power station වලින්. කැලණිතිස්ස ඔය එක එක තැන් වල හදලා තියෙන්නේ තව නොරජ්ජෝලේ. ඒක ලංකාවේ ගණන් වැඩි මේ electricity මෙච්චර අපිට fossil fuels නැහැනේ. නමුත් අපි වැඩිපුර use කරන්නේ fossil. ඒක අපිට ඩොලර්ස් වලින් ගන්න සිද්ධ වෙනවා. සල්ලි නැහැ. ඒක තමයි production cost එක වැඩි. හයිඩ්‍රෝ පවර් වලින් හදනවා නම් එච්චර cost එකක් කියන්නේ නැහැ. ඒකනේ ඒ කාලේ අඩුවට දුන්නේ. දැන් බෑ. ඩොලර්ස් නැහැ අපිට. මොනවා ගේන්නද? ඩීසල් ගේන්න. ඩීසල් නැතුව කරන්ට් එක හදන්න බෑ. ඒව ටික වහලා දැම්මොත් වැස්ස දවසට විතරේ කරන්ට් එක ඉස්සරහට කරන්ට් එක නැති වෙනවා. ඔය ඔක්කොම ජලාශ හින්දෙනවා බලන්න ඉද්දි. ඔය දැන් උතුරලා වාන් දාලා ගියට ඔක්කොම හිඳිලා යනවා. මේක හොඳ ක්‍රමයක්. නමුත් දැන් ලංකාවේ ඉඩ නැහැ අය මේව හදන්න. ඉතින් මේක හදන්න ලොකු ප්‍රදේශයක් එපේ. අපිට පුළුවන් මේ වගේ ලෑන්ඩ් එක පුළුවන් ද හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන් එක හදන්න. හැබැයි සමහර මිනිස්සු හදාගෙන ඉන්නවා දැකලා තියෙනවා. ගෙදර පිටිපස්සේ පොඩි ඇල්ල. මගෙත් ඇලක් යනවා පිටිපස්සේ. ඇලක් තියෙනවා නම් ටර්බයින් එක කරකවල කරන්ට් එක හදා ගන්න. පොඩි දියැලක් තියෙනවා නම් හදා ගන්න පුළුවන්. ගෙදරකට ගමකට වගේ ඇති වෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඔව් එහෙම හදලා තියෙනවා. ඒක තමයි මං කිව්වේ. පොඩි හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන්ස් තිබෙන නිසා දැන් ආයේ කොහොමත් ඉඩක් නැහැ කියලා. අපි වැඩිපුරම යූස් කරන්නේ නැති එකක් තමයි මේ. Another renewable energy source. What is it? Biomass. Biomass means what? What are biomass කියන්නේ? Animal and the plant materials can be used to produce energy. ශක්තිය නිපදව ගන්න පුළුවන් ශාක සහ සත්ත්ව කොටස් සහ උන්ගේ dead bodies. Firewood is the best example for that. ඔන්න මේක තමයි firewood කියන්නේ. It's a biomass. තාමත් හැබැයි firewood use කරනවා. ලංකාවේ තිබිලා තියෙනවා Dendro power station කියලා මේ හඟුරංකිත firewood power station එකක්. يعني firewood වලින් වතුර boil කරලා ඒකෙන් steam එක හදලා ඒකෙන් turbines dynamo කරකවලා current එක හදලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ දැන් ඒක තියෙනවද නැද්ද කියලා. Dendro power station. හඟුරංකිත Dendro power station. In India they use dried cow dung to prepare food, to prepare energy. In Sri Lanka we use what? We prepare biogas. අපි හදනවා biogas using the cow dung, straw and other domestic waste. කුසී හක දාන දේවල් වලින් අපේ ගෙවල් වල සමහර farms වල තියෙනවා biogases. hotels වලත් තියෙනවා biogas. ලොකු hotels වල biogas plant එකක් තියෙනවා වෙනම. If you have a farm, you can build a biogas power station. Biogas can be used to cook directly as well as to generate electricity. දැන් ඔය කොහෙද ඉතියෝපියාව කියන රට ඉස්සර හරි දුප්පත්. අපි ඉස්කෝලේ කාලේ ඉතියෝපියාවේ ළමයි කියලා අර බඩ මහ තොලුව ලොකු ළමයි අඳිනවනේ අපි. උන්ට කන්න නෑ දුප්පත්. දැන් ඉතියෝපියන් එයාර්ලයින්ස් කියන්නේ සුපිරි එයාර්ලයින්ස් සර්විස් එකක්. දැන් ඉතියෝපියාව දියුණුයි. ලංකාවට වඩා දියුණුයි ඉතියෝපියාව දැන්. ඉතියෝපියාවේ ඉස්සරහින් මිනි මස් කන මිනිස්සු හිටියේ. ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් ඉඩි අමීන් කියලා මිනි මස් කන්නේ. ඒගොල්ලෝ හැඳුන්වන්නේ මිනි කන දේශය කියලා. කවුරුවත් යන්නෙත් නැහැ ඒකට. නමුත් දැන් අපේ රටට තමයි ඒක කියන්නේලා තියෙන්නේ. ඒ මිනිස්සු මොකද කරේ? ඒගොල්ලන්ගේ ලොකු කුණු කන්දක් තිබිලා තියෙනවා. කුණු කන්දක් ඔය අපේ සුන්දරපොළ වගේ. ඒ මිනිස්සු ඒ කුණු කන්දෙන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි හැදුවලු.
ඒකෙන් regenerate ඒක recycle කරලා electricity produce කරලා. ඒකේ මුළු රටටම කරන්ට් එක දීලා. වෙන රටවල factories ඇවිල්ලා ඒවා establish වෙලා ඒ වගේ phones එහෙම ඔක්කොම assemble කරන්න ඉතියෝපියා. mobile phones factories තියෙනවා. vehicle factories තියෙනවා. ලොකු ලොකු companies වල factories එහි හදලා තියෙනවා. මේ මිනිස්සුන්ට jobs තියෙනවා. බලන්න ඉතියෝපියන් bus service එකේ. උන්ගේ මාන බස් තියෙන අලුත් බස් තියෙන AC තියෙන ඔක්කොම දැන්. ඔව් AC බස් තියෙන්නේ ඉතියෝපියන්. මේ මිනිස්සුන්ගේ පොළව සරු නැහැ ලංකාවේ වගේ. ගොවිතැන් වගා කරන්න අමාරුයි. ඩෙසර්ට්ස් නේ. නමුත් දියුණු වුණා. එනර්ජි ප්‍රොඩක්ෂන් එක ලංකාවෙත් ඔය කුණු කඳු හැම එකෙම පුතේ බයෝගෑස් හදලා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ප්‍රොඩියුස් කරන්න පුළුවන්. පුළුවන්. කරන්න නැති එකයි වැඩි. And this is not finished no. As long as the animals and the plants are there, we can use it. සත්තු සහ ශාක තියෙන තාක්කල් තියෙන. What is this? Gasol. What is gasol? Gasoline කියන්නේ බයෝ පෙට්‍රල් එකක්. මේක බයෝ පෙට්‍රල්. දැන් පහුගිය දවස්වල පෙට්‍රල් නැහැ කියලා කෑ ගැහුවානේ. ඉතින් අපිට තිබ්බනේ ගැසෝල් හදාගන්න. එහෙම බෑ. ඒ කියන්නේ ගැසෝල් is mainly produced by corn. ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගැසෝල් හදන්නේ මේ corn වලින්. corn කියන්නේ බඩිනිගු වලින්. එහෙනම් මුළු ලංකාවෙම බඩිනිගු වවන්න වෙයි. ගැසෝල් හදන්න. එන්න ප්‍රමාණයක් ඕන ගැසෝල් හදන්න. හැබැයි ඉතින් කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. ගැසෝල් හදන්න ගන්නවා, corn ගන්නවා, ග්ලිඩිසිරියා ගන්නවා. එතකොට ඔතනින් ගියාම sugar cane molasses ගන්නවා. තව ගොඩක් materials ගන්නවා ඔබ ගැසෝල් හදන්න. බයෝ පෙට්‍රල් එකක්. ගණන් අඩුයි. Electric rice cooker used in Sri Lanka. NERD Institute has introduced a cooker needs coconut shells and fuel. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල ඔබ නතුස්සන්න පහුගිය දවස්වල ගෙනාවු coconut shell හර්ත් එක තියෙනවද කියලා? අර පොල් කඩු දාලා උගෙන අමුතු ලිපක් තිබ්බා. තියෙනවනේ. දැන් ඒක ඌ යන්නේ නැහනේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ෆුඩ් සයිකලයක් ගත්තනේ අලුතෙන්. කොහොලෙන් ඒක පදින්නේ නැහනේ. තීන් දිහාවක් දන්නේ නැහනේ. ගරාජේ කොහේ හරි ඇති දාලා. දරගේ උඩ දාලා ඇති එක්කෝ. යකඩ වල තමයි දෙන්නේ වෙන්නේ. යකඩ මනමාලිට. coconut shells. පොල් කටු වලින් හදන ලිප් තියෙනවා. ඒකත් coconut shell is a good biomass. You can use coconut shells instead of electric rice cookers. Maybe list out the advantages and disadvantages of renewable energy sources. මම කතා කරේ renewable sources ගැන. මේ renewable sources වල වාසි සහ අවාසි දෙකම තියෙනවා. අපි වාසි අතට හොයියා කියලා වාසි විතරක් ලිව්වොත් කාසි වලට ගන්නත් බැරි වාසි මොනවද? Advantages, disadvantages. Here the advantages of renewable energy sources. Can you tell me few of them? Here the disadvantages of renewable energy sources. Help me to fill this table and you can copy it too. මොනවද තියෙන වාසි? ඔක. ඔය දෙන්නම කියමු මොනවද මේ renewable වගේ තියෙන වාසි? ඉවර වෙන්නේ නැහනේ. ඒක ඉවර වෙන්නේ නැහනේ. එහෙනම් ලියන්න පුළුවන්. Regenerated. Can be used again and again. නැවත නැවත ගන්න පුළුවන්. But in renewable energy sources like fossil fuel, nuclear energy, මම තව nuclear energy ගැන කතා කරේත් නෑ. ඒවා වෙන්නේ non renewable වලට එන්නේ ඒවා. ඒවා මොකද ඒවා limited. හැදෙන්නේ නෑ. non regenerated. non regenerated.
getting depleted. Depleted කියන්නේ පුතේ ඉක්මනට ෂේ වෙලා යනවා, ඉවර වෙලා යනවා. Getting depleted. ඒ වචන දැනගත්තා කමක් නැහැ. Another use of another advantage of regenerative energy source is cheap. වියදම අඩුයි. මම බොහොම කෙටියෙන් ලියන්න නෝට් එක. දිග වාක්‍ය ලියුවට ඔයාලට විභාගෙට ලියා පාඩම් කරගන්න බෑ. මේ පැත්තේ ලියනවා expensive කියලා. වියදම වැඩි. මේ මම ලියන්නේ වෙන එකක්නේ. sorry. එකේමනේ වාසිය ලියන්න ඕන. මම මේ ලියන්නේ renewable and non renewable ගැන ලියන්නේ. අපි ලියන්න ඕන advantages and disadvantages of renewable sources නේද? මම අර පැත්තේ තියෙන non renewable වාසිය ලියලා තියෙන්නේ. මේ පැත්ත ඉරේස් කරන්න වෙනවා. කිව්වෙත් නෑ කවුරුවත්. ඔහේ ලියනවා. හොඳ වෙලාවට මම දැක්කේ. අපි අවාසි ටික පස්සේ ලියමු. දැන් වාසි ටික ලියලා. cheap. less environmental pollution. පරිසර හානි ඉතාම අවමයි. less environmental pollution. No harmful effects. Another one. Equally distributed. සමානව පැතිරලා තියෙන ලෝකේ පුරාම. Equally distributed. දැන් fossil fuel එහෙම නැහැනේ අපිට නැහැනේ. හරි අවාසි ඒක. හරි අසාධාරණයි. මිඩල් ඊස්ට් වල විතරයි තියෙන්නේ. Equally distributed. සමානව පැතිරලා තියෙනවා. The world. අනිත් තමයි ගොඩක් ඒවා natural. Most of renewable energy sources are natural, like sunlight. Then the disadvantages. අවාසිත් තියෙන්න එපා ඕනම එක වාසි අවාසි දෙකම. මොනවද? හදන්න ලොකු වියදමක් යනවා. දැන් හයිඩ්‍රෝ පවර් ස්ටේෂන් එකක් නිකන් හදන්න පුළුවන්. ජීවතම නෑ. ඒ කියන්නේ ඉනිෂියල් කොස්ට් එක වැඩි. high initial cost. Initial cost. මූලික වියදම වැඩි. තව ඔය wind energy වගේ හැදෙන කරන්ට් එක මදි. එනර්ජි එක මදි. Less production of energy. Another one. Need to use in a large scale. ලොකු ප්‍රමාණ වලින් ගන්න වෙනවා. ඔය දැක්කනේ බයෝඩීසල්, බයෝපෙට්‍රල් කොච්චර හදන්න කියලාද? fossil fuel වගේ නෙමෙයිනේ. Need to use in a large scale.
අයකත් තමා මිනිස්සු මේ ගැන අවබෝධයක් නැතිකම. Public doesn't aware of this. අපි දන්නේ නැහැ මේ දේවල් ගැන තාම. ජියෝතර්මල් වලින් කොහොමද sea waves වලින් කොහොමද දන්නේ හදාගන්නේ නේද? අපි ටෙක්නොලොජි දන්නේ නැතිකමනේ. ඔව්. Lack of public awareness. දැන් ලංකාවේ තාම කොච්චර තියෙනවද solar power use කරන්නේ නැති අය. කොහොමද මෙතනින් solar power ගෙදර තියෙන අඳුස්සන්න? දැන් ගොඩක් තියෙනවා. නැති අයත් ඉන්නෝනේ. එක හේතුවක් තමයි ගණන් වැඩි. panels ගණන් වැඩි. අනිත් එක බඩු නැහැ. approvals දෙන්න electric board එකේ. මාස ගණන් බලන් ඉන්නෝනේ approvals ගන්න. දෙන්නේ නැහැ. Lack of public awareness on renewable energy sources. තවත් ඉතින් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ අර harmful gases වගේ හැදෙනවා. sound pollution එනවා. ඒ නිසා environment pollution එක නැත්තෙම නැහැ. දැන් කවුඩන් ඔය ගොම හලාගෙන පුළුවන් ද වැඩ කරන්න අපිට? So sometimes environmental pollution may occur. High technology has to be used. අධි තාක්ෂණ යොදා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මම සමුද්‍රා ක්ලාස් එකේ grade 7 දරුවන්ට ඉවර කරේ ඔතනින්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ටත් ඔහොම කරගෙන ඇවිල්ලා non renewable energy sources ගාමින් නැවතුවා. වෙලාව මදි වුණා. ඔයාලටත් එතනින්මයි නැවතුනේ. හැබැයි තව තියෙන්නේ විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් විතර වැඩක් තියෙන්නේ. නමුත් දැන් ඇති. දැන් වෙලාව හරිනේ අපේ. හෙට අපි මුණ ගැහෙනවනේ. හෙට පැය භාගය උගනන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ papers කරන්න. තේරුණාද? ඒ නිසා හෙට ලෑස්තිලා ඉන්න ඔය හැමෝම online physical ඔක්කොම හැමෝම third term test paper එකට ready වෙලා ඉන්න ඕන. first term, second term, third term ඔක්කොමත් එක්ක. After half an hour you'll be written a past paper. Okay? Until then, good afternoon to everybody. Good afternoon to you, children. Good afternoon, sir. ඔය වල තියෙන diagrams කපලා අලව ගන්න ඕනේ අදාළ තැන් වල. තව එකක් මට කියන්න බැරි වුණා. ඒක තියෙනවා හෙට කියන්න. solar තියෙනවා, geothermal තියෙනවා.